Ah, there we go. We're live on Twitch. Yo, 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 what up, my nutties? I did want to try to stream yesterday, but last night, but I don't know, something kept me. But I gotta stream a bit tonight, and then maybe tomorrow during the day. I don't know. I got some real life commitments tomorrow. Welcome in, blood. But anyways, welcome, nutties. Happy Native American Memorial Day. Yes. If you know, you know. Anyways, also known as American Turkey and Door Breaking Weekend. Welcome in, Blood and Shy Bro. Hope both of you are doing well. How's your celebration? If you are celebrating. Alright, let me check my stream on YouTube, and then gotta catch up with some gacha. I am over cap on winning waves. So I gotta check that. Alright. Keep going. I haven't checked out the new what's her face in UK. Shit, I forgot what her name is. The new version of fuck, what is her name? I keep forgetting. Okay, anyways. I think you know who I'm talking about, Blood. Talking about Blood. The new unit. I don't know if she's good or not. Uh Alright. I gotta uncap my energy in within ways. So also I really need to get the story done. But maybe I will finish up the reverse story first. Because I'm almost done with that one. Let's see. Scorekeeper. Okay, let's do this. Alright, that's easy. Loading up. And gotta check my star rail and Genshin as well. Oh, also, there's so much new content in GFL too. Holy shit, I cannot keep up. They gave us like less than half a day. Oh, excuse me. Oh, also, I ate so fucking much earlier, I almost vomited once I came back. I spent like an hour in the bathroom, half an hour sitting on the toilet, shitting to see if like, well, actually, it started as I gotta take a piss, and I went to sit down. Once I sat down, I was like, oh, I guess I gotta shit too now. So then I sat on the toilet, waiting to see if the food will digest and turn into shit in real time. That didn't really happen, but I kept feeling like crap. I think it was just like a lot of gas buildup from digesting all the food. And I like my body has this problem where it's like I think I actually digest food too quickly to the point that like my body doesn't know how to burp the gas out apparently, so it just gets stuck in my stomach. So at some point it feels like I need to just vomit because there's so much gas buildup. I can't tell if I actually want to vomit or I just need to push the gas out. I'll spend like half an hour or like I don't know, at least like 15-20 minutes standing in the bathroom, crouch, hunch over the sink, trying to figure out, and then eventually toilet, trying to figure out like, do I actually need to vomit or is it just, do I just have to like belch out the gas? And then eventually, yeah, a huge burst of gas just like basically nuked my toilet. My God, that gas would have been like, okay, I wasn't gonna make a bad joke. You know what? I would not make that joke because that joke is probably too bad, too offensive. But anyways, so much gas, it would have like, yeah, basically would have nuked, destroyed my toilet. Anyways, welcome in, Mint. Hope your toilet's still fine. Uh, 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 uh. Hentai watcher? Wait, what? Where'd that come from? I mean, I'm not gonna deny that. But I haven't watched hentai in a long time, I think. I still have my collection in one of my hard drives, but I've not touched that in a while. Wonder what the latest and greatest in the world of hentai is now. Uh, 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 uh.
Type of gas the soldiers you do not see use. What the fuck does that mean? I'm trying to decipher that sentence. What percentage of the hard drive is flat chested? None. You know what? If I were being honest, I think none. Because I do not get turned on by lollies. How about ban a streamer? You can try. I'll do the reverse Uno card. How about that? Anyways, go enjoy your lolly hentai. Where did that reverse Uno thing even come from? I mean, I understand that there's a reverse card in Uno, but it's like, when did they start using this? Also, easy. 2016 was a start? I mean, I have absolutely no reason to doubt you. Oh, I feel so much better now, though. To wrap up the almost vomiting story, yeah, I feel a lot better now after like belching out entire nuclear bombs with a gas at once. Holy crap! I thought my I thought my throat was gonna break from that expulsion. GG. All right, am I capped on ZZ? Yes, I am. Oh, fuck me. Okay. Okay, not capped too much. Gotta use up my energy though. This, yes. Well, ZZ update just started. Need to check out the new character and the new story. Okay, I think I could actually start to continue the reverse story now. Wait, really? Ambi does that much damage? I was not expecting that. I guess that buff did work. Yeah. And continue the reverse story while I get this stuff done on the side. Now that I'm no longer capped. Pen AP defense. Okay. And trash. Alright. Let's see. Guess I will. Okay, let's pause the music. Perfect time to pause. Apparently I can't unpause it now. What the fuck? Oh, there we go. Okay. So do some reverse. Reverse story. Three stream streak, let's go. I think everybody right here right now, it probably has like infinite streak at this. Just never claim it. All right, that's the reverse. R99. Nope. R99. Nope. Reverse. There we go. Oh, I'm not doing this. Okay, someone else is actually streaming this.
Must be Pia. Gotta be Pia. Wait, why do I not see? Oh, that message doesn't show up on stream. Interesting. Yeah, it's in live. Well, must be an old account then. But you all know what the only two who stream that game. Ready. Alright. Get inside reverse. Okay. Yep, clearly is that account. Next version already coming out soon. Oh my god, it's loud. Let's go. Shibo's on a 5-stream streak. 5-stream streak. Holy shit, that's hard to say. It's like double stress sound. Actually, double street sound. Stream streak. Yeah, that's a really hard combination of sounds to say. Basically, any word with like street. Stream streak street. Stream streak street. Oh my god, that's such good enunciation practice. Say that 100 times fast, Mint. A week I tell Dragon Boy? Fuck Dragon Boy. I'm not a Catholic priest. Anyways. Actually, I guess if I were a Catholic priest, I would fuck Dragon Boy. Alright. Dragon Boy is peak. Apparently he does a lot of damage from the preview videos. Well, the preview thumbnails I've seen on YouTube. Should at least check out his trailer though. I have no doubt that he's actually gonna be useful. I have no doubt that every new character that's released is gonna like power creep like crazy. But basically what they're saying is that our Llama and Nefer is already gonna be power crept. It's insane. You can offer his damage. I think he's just cute. Damn, I didn't realize you moved on from little girls to little boys. Transition is very quick. What they're saying is Ganyu was watched. Ganyu was watched 4 updates ago, right? It's old news. Okay, just go for other things. Like milk. Alright, let's see. Ganyu was watched at launch? She wasn't even here at launch. Joke's on you. What you said made no sense. Anyways. We still love Ganyu. We love her because you can sleep with her anywhere. Even standing outside. Where you didn't mean to sleep together with her. Alright. Wow, shatter your bones again. Holy shit, man. Gotta take it easy. Okay, let's see. How many bones have you shattered now? Alright, I think I'm on the last part, or whatever it's called, of this new arc. 3 times in a row? Well, I guess you just lost 3 fingers. Took a long time. Yeah, I bet you took a long time because you lost like 3 out of your 5 fingers on one hand. You're only 40% as effective. Or maybe less. Depending on how important the other 3 fingers were. Alright. I think this is the boss fight. Boss fight part.
First, she travels through cramped, unlit dirt tunnels until she reaches a poor concrete door frame. Wait, what was this before this? Deep underground darkness reigns. Who the fuck is she? Who's the she in this? Old Echo tells her she's entered a wider space. Oh, Sentinel. 大いなる光を見出し、死の影の地に住まう者の上には光が輝く。Trapped in the power of ancient building, her eyes adjusting rapidly to pitch black. Yet she finds no comfort in... Oh my god, I can't read fast enough. In seeing what surrounds her. Dark and viscous substances flow through the walls of the tunnel like an endless mass of writhing insects. In the trance, they form some kind of unrecognizable symbols, shifting back and forth into chaotic shapes. She has seen far more sinister abysses in her time. 拠点の中心部は山頂に近い場所にあるはずだが、この道は下へ向かっているようだ。She unrolls the map and reads the included intel. 財団から提供された地図によると、ルート自体は合っているはずなんだが。Plumes of gas tumble with the intruder's movements, stinging her nostrils. カビた干し草の匂いでも、ニンニクとマスタードの匂いでもない。新種のガスか。私には無意味だがな。ねえ、どこにいるの？ An ethereal voice shifts down. マリー、聞こえてる？あなたの声が聞こえないわ。What was the gas they used in World War II? Was it chlorine gas? 聞こえない。 Was it something else? It looks up, seeing nothing but the vaulted ceiling. Angela's voice is like a biting acid in her どこへ行 ears. ったの？マリー、その場所はとても深くて、何かがあなたを囲んでいるようで見えないの。Nail polish? Nail polish will definitely kill you. If you're trapped in a room with fucking nail polish spraying at you, like, constantly, you're gonna die for sure. No doubt. 人がたくさん倒れている。毒ガスに殺されたんだ。1時間前までこの通路から脱出しようと頑張っていたのかもしれない。よく見ると、稲葉ヌスベンデッタの兵士だ。こいつらの上官は道を封じるために味方もろとも殺す毒ガスを放ったんだ。Fuck, bro. 私は一体どんな敵と戦っているんだろうな、アグネス。怖いの？きっと私にたくさん話しかけてくれてるのね、マリー。あなたが話し終わるまで私待ってるわ。ただまだあなたの声が聞こえなくて。領地の地下墓地で一緒に隠れた時、おばあさまが話す幽霊の話は全然怖くないって言ってたわよね。自分は幽霊よりも怖い悪魔だからって。なのにあの夜そう話すあなたの吐息が震えていることに気づいたの。違うんだ、アグネス。Once again, she realizes her words cannot reach beyond the heavy rock above. From the depth of that pitch-black void, something awaits. Something waits, stretching out sharp black claws. 私は怖いわ、マリー。あなたが進む先には光がないの。あなたは私からどんどん遠ざかっていく。あなたがやろうとしていることは
よくわからないけど、あなたを信じてる。ただ必ず戻ってきて、あなたの魂のために祈ってるわ。Apparently they use hydrogen cyanide and carbon monoxide in the gas chambers of World War II. I thought it was chlorine gas. See. A brief lull between volleys, Romo returns to the trenches. Little trouble to find his commander in the sea of grey uniforms. 機関銃はそのままにしておけ。向こうの守備隊と連絡は取れている。次の攻撃で我々と共に火力網を形成する予定だ。本当に協力してくれるといいが。マルス・ベンデッタは人間に戦争を仕掛けたんだ。我々は共に困難を乗り越えなければならない。Eric knocks his helmet in frustration as he leaves, chafing against his order, burdened by the lives placed in his care. He not whenever that he was just a soldier again. Yomolai steps forward. しばらくはお前が指揮を取るのか？財団に協力するよう一部の兵士を説得した。言っておくが、お前はまだ財団を代表できる立場じゃないぞ。財団がお前の計画に許可を出したわけでもない。今の状況下で絶望している兵士の前では俺が財団の代表になるしかない。そっちの任務は終わったか？ガーゴイルは目標地点を目指している。控えめに見積もってもあと1時間はかかるだろう。What if it's called carbon monoxide because cars produce it? Okay, you know that's you know that's all that's not true. この後に及んで連便の情が湧くとはな。I mean your argument is that your argument is that it's called carbon because cars produce carbon, which yes, I guess cars do produce everything produces carbon. ならもう1時間待つとしよう。その頃には財団の援軍が到着するだろう。そうすれば撃てる手が増える。本当に援軍が来るならの話だがな。Can't argue with that logic, that's for sure. 防御準備だ。It's like trying to argue with flat earthers. Wait, is it not a boss fight yet? Oh. What? Confused. I think there's a bug. It says this is in use, but it doesn't show this. Okay, that's weird. It must be a bug then. You're worse than Flat Earther because you know better, yet winning the bullshit. Is that worse? I guess that just means you're malicious. You're malicious instead of stupid. I don't know which one's worse.
してほしい。今この瞬間を Stop being a rage baiter, also true. I mean, still being malicious. I stand not corrected. Hard earth splinters in the air, falling like black snow over the battlefield. Soldiers reel from another shockwave, scattered across the trenches. What the fuck's happening? They grip their weapons tight, certain only of the coming battle. His index finger taps his rifle's receiver with anticipation. Pulls out his communicator again and waits. やっとか。 The name Irene appears on screen. クルース、まだ前線にいるのか。はい、イリネイ委員。そう長くは持たないかと思われます。委員会は結論を出しましたか？残念ながらまだ議論している最中だ。君の前線応急対策はハト派にとってあまりにも突飛なもので、向こうは軍隊の掌握に伴う政治的リスクを受け入れようとしない。個人的に聞きたいことがある。君は自分のしようとしていることをきちんと理解しているのか？ Takes a deep silent breath. マヌス・ベンデッタは財団に対し時代を超える戦争、どちらかが完全に滅亡するまで続く戦いを仕掛けました。私はただ財団の敗北を見たくないだけです。今のゼノミリタリーではこの戦争に対処できません。財団は兵力を増強する必要があります。今前線に残る兵士たちが最も有力な人材です。彼らの中に財団に加入しマヌス・ベンデッタと戦ってくれる者がいるかもしれません。だとしても君が連れ出せる人数には限りがある。10万人だけではこの戦争を耐えることすら難しい。私の提案は局地的な戦術ではなく戦略レベルの話です。財団はマルス・ベンデッタの被害を受けた全ての軍隊を救護するべきです。戦略レベルだと？救護した軍隊が所属する国が示す反応について考えたことはあるのか？マヌス・ベンデッタの侵攻を前にすれば財団が唯一の頼みの綱であることを Instead, you stand erect. I'm always erect, man. それに我々は誤った Don't 時 need 代 that の instead. 責任まで負うことはできません。次のストームが訪れればこの時代の全ては消滅してしまうので。しかしマヌス・ベンデッタが戦争を新たな時代へ持ち込むのは目に見えています。財団はストームを乗り越えられる軍隊を保有しなければなりません。Politician on the other end falls into a long silence. 君の考え通りに動いていい、クルース。 Erect your plan. Let's go. その計画を成功させてくれさえすれば、 I'm gonna get erect, chat. 政治的な問題は私が何とかしよう。さて、これからどうしましょうか、長官。 Young soldier watches Krios, waiting for others with a dutiful stare. He casts a look toward Hill 299. The madman dictates stronghold pistols with flashes of gunfire. Yet to him it looks as if it were もう1時間持ちこたえろ。 Slumbering beast. Oh. Wait, what? I thought chapter 21 was the last one. Guess I was wrong. Maybe this one's the boss fight then. Oh, there is 22. Okay. Okay, I'm fucking stupid then. I guess 22 might be the last chapter. Or part, whatever it's called.
Reports continue to arrive from across the globe concerning Arcanists operating under Manus Vindicta. A complete list of names and locations can be found in the attached appendix. These individuals have been gathering in coordinated cells, their training evident. Given the efficiency and precision of their attacks against human military forces, it is no longer accurate to call them merely an organization. They are in fact an army. Each morning I open what feels like 10,000 urgent messages clamoring for my attention. Still more pleas for reinforcements. Our office has been working without pause. Fatigue has dulled even my anger. Nothing surprises me anymore. Not even reports of skirmishes between warlords in the eastern territories. At times I'm tempted to reply that they needn't fret. East or west, it makes little difference. The entire world is sliding into chaos. The contingency plan drafted by Krios has now been submitted to a committee for review. It addresses the escalating threat posed by Manus Vindicta should they succeed in building a large-scale regular force, or if their attacks continue to spread disorder. The proposal urges the Foundation to form its own standing military rather than rely on Xeno. Krios sets forth what he claims is the most efficient approach, recruiting and reorganizing both human and Arcanist soldiers already at the front. This is madness. Does he intend to make the Foundation a rival to every government on Earth, an entity viewed with still deeper suspicion? Krios has always been radical, but war elevates such voices. He shows no concern for how the world might react, arguing instead that we live in an age the storm could erase at any moment. We are not obliged to heed their protests. Only recently would such words have been unthinkable. His position is plain. If Manus Vindicta declares open war, governments will have no choice but to align with the Foundation. Yet should we follow his plan, we begin the most perilous of games. Actually, not a lot of like side things to read in the story. Alright. Boss fight time? Though Agnes' voice has vanished, the sharp ringing in his ears remains. He casts more attention in the direction of the source of the sound, and the darkness is sliced like a curtain. Shadow that shouldn't be there is lurking behind a piece of wreckage. He lies prone, using bloody fingers to scrawl erratic symbols across the ground. I mean, demons. Sounds like the demon. As the intruder draws near, he slowly raises his head. Wait, who is this guy? I think he appeared at the very beginning of the story. I don't even remember him anymore. オーゲンもお前に殺されたんだ。憎むべき悪魔。この殺人鬼が。Yo, bro. もう一度殺してやっても構わないが。Take on Geo, black blood spreads across the ground. 哀れな小細工だな。まだ誰かいるな。後ろ。右前方。足元。目の前。Petrified claws clamp down on his soft neck with precision, pulling him up into midair, his hands clawing against the code. He eases her grip if only for the length of a breath, yet the soldier seizes the moment for all he's worth, drawing a blade from his belt.
He arrives at the land where the flower of death blooms. Corpses are strewn across the ground. Figure waits at the far end. お前は一体どれほどの人を殺した？お前が殺したのは皆アルカニスト。お前の同胞なんだぞ。殺しに種族は関係ない。悪くない答えだ。殺戮は殺戮。その対象に深い意味などないということか。Blood rips through the officer's heart, a simple, blunt retort. He steps forward, only to find the figure standing before her once again. まだ進むつもりか。どけ。いつか必ずお前をこの手で地獄へ送り返している。炎と溶岩の中に永遠に落ちろ。どうやら私の正体を知っているようだな。借りた姿で私を欺けると思うな。お前は今までずっと私たち一族の血筋にまとわりついていただろう。悪魔め。ラディス。The devil cousin appears in the 我がいとこよ。これが最後の midst of 警 this 告で strange す。 hell. 君は堕落の境界にいます。過去数年にわたる殺戮が君を地獄の淵に立たせているのです。堕落した先祖たちがどのような苦しみを味わっ I た can の tell か this is like a real dude or just 知 an らない illusion. でしょう。彼らは良心と信仰を破壊され尽くし、殺戮本能だけが残ってしまったのです。君に彼らと同じ道を歩んでほしくはありません。Demon stands to the side with unhinged polities, waiting until Odysseus has finished speaking before speaking again. Hey, Acton. Welcome in. Good morning. How's your week? Voice no longer seems to come from the body for her. Wait, its voice no longer seems to come from the body before her, above a faraway place in darkness. Oh. だが彼女はついぞ罪悪感にとらわれることはなかった。だから私は彼女を気に入っている Dude, definitely starting to sound more and more like a demon. 我がいとこよ。確かに君が選んだ道を行けば泥沼にはまる人々を救えるかもしれません。ですが救いをもたらすのは君であってはなりません。 If you're 僕たちには powered 不 the 浄な ass 血が wound, 流れています。あまりにも多くの殺戮は魂を永遠の深淵へと落としてしまうでしょう。今回君が奪うのは何万もの命です。その中に道を踏み誤っただけの罪のない者が何人いると思いますか。彼らを殺してしまった罪は君がこれまで積み重ねたものよりも重くなってしまうはずです。つまりお前も命の数を天秤にかけているのだな、ラディス。I would have to say that this story has been pretty. I mean, it's not like most interesting, but it's been very engaging so far. 愚かな子よ。 I didn't. Yeah, I wasn't even actually close to falling asleep while going through it. But I was going through it off stream. Demon approaches Ladislas with sharp, graceful 忌々 steps. しい悪魔め、何を、マリアン。 Well, rest in peace, bro. Demon reduces its grip, but
Just as his body collapses on one of the other corpses. Sentinel watches the scene with a probing gaze. 代わりにうるさいやつを排除してやったぞ、マリアンヌ。くだらない三文芝よ。お前が殺したのはただの幻。私の脳内に Okay, so it was an illusion. だが私は彼と違う。私は永遠にお前と共生するお前の本性だ。The ground shakes. Their bloody silence is shattered. The demon makes way for her, casting a grim smile at the gargoyle before turning its head to look around. The army rumbles into view. The strange sound of engines grows clearer as the armored vanguard grinds over mangled corpses. どうやらマヌス・ベンデッタがお前の到着に気づいたようだ。The demon turns its back to Sentinel. だがあの哀れな敵に我々を打ち負かせる力はない。He grips her gun, neither joining the demon nor turning away. He presses a kiss to the cold receiver. Definitely feels like the boss fight. 悪しき実が育つのを見た。さあ今よ、懺悔の時は過ぎた。私と共に No, I don't want to come with you. Come by yourself. 異様と炎が降り注ぐ。奴らを滅ぼせ。Boss fight? Yeah, boss fight. Shadow of War. Okay, so I have to use Sentinel. How to remove helper? Okay. Okay, just going with this team. The fuck? The demon tank? Yeah, I was not expecting that. 弱すぎて笑いが出る。奴らはお前に皆殺しにされるんだろうな。なあ、マリアン。 The boss fight music in reverse is always really good. 黙ってろ。戦車？なんでこんなところに？ Kingdom Come? Come Deliverance? Sounds like the kingdom for you, man. ああ、マリアン。 You can deliver all your come. ちっぽけな存在よ。果たして今回は生き延びられるのかな。黙れ。こう狙い。右へ。よく見ておけ。これが。 Wait, you can auto the boss fights now? Shit. 肩の荷を下ろす。 I thought this is not actually considered a boss fight. 懺悔し、キリがない。時間の無駄だ。全滅させろ。 That seems like a boss fight. Hey, 勝利を持ち帰る。そうあんたと約束したんだ。I'm pretty happy you can auto it now, though. I was prepared to not be able to auto. マルシャ。
この風車と剣や一生忘れないと思う。 No, Marsha. おかしいわよ You ね。 gonna leave us? 初めてここに来た時、なんで驚かなかったんだろう。戦 Sounds 争 like a 中だ speech って that いう some の a に、 character get before they're こ dead. んなにも静かな場所があるなんて。 She closes her eyes and breathes in the sweet scent of the metal. 土地そのものが静かだからかな。人の生活もそうあるべきなのに。戦争が終われば全てが平和に戻ると思っていたのに。ごめん。どうして謝るの？殺しかけたから。いや、確かにこの手で殺したんだ。他の者を殺したのと同じように。 She's such a 別 lady に誰 killer. のせいでもないわ。そうやってあなたは許すかもしれないが、他の者たちは。私たちが戦争を始めたわけじゃないのに、戦争がもたらす苦しみを嫌というほど味わわされたわね。戦争中に生まれた全ての罪が最終的に私たちの身に降りかかるなんて不公平よ。そんなの私には受け入れられないわ。 Marsha seethed at injustice. 本当の平和が訪れたら。 Gus carries her voice away. You gone? Wind howls, and Inna she hears the creaking of the old windmill. Wait, was she a ghost this whole time? The fuck is happening? Sentinel walks along the path, wanting to stand closer to her. Till the scene is torn by gunfire. What the fuck? You got nuked. No! What the fuck? But did she know that she was gonna get bombed? I'm so confused. Wreckage is strewn over no man's land. The last of the assembled force falls with a gurgling scream that ushers in the silence of death. The demon and the gargoyle stand side by side, looking over the destruction. What was that? Oh, I guess that was, maybe that was just maybe that was actually fake. Imagination. 長い年月をかけて見届けてきたが、これほど盛大な血祭りを見るのは初めてだ。マリアンヌ、お前は最も古き本性を呼び覚ましたのだ。お前は邪魔する敵を全て殺し尽くした。さあ、爆薬をこっちに渡すといい。 You couldn't get into that game? What is that game about? Demon holds out his hands, asking for the weapon that would take the lives of 10,000 men. 哀れなものだ。どちらかを選べ。1万人か10万人か。もちろん10万人の死はお前と直接関係しない。お前が彼らの死に責任を負う必要もない。ただしお前は選ばなくてはならないのだ。Gargoyle removes the bundle of heavy explosives and grabs them as tightly as they were prayer beads. 血筋に流れる汚れを消す力がない。すでに背負った罪の重荷を下ろせないように。私はとっくに地獄に落ちている。古の邪悪が私の魂の中で育ってしまったから。
だがもし一人を犠牲にして10人を救えるとしたら1万人を犠牲にして10万人を救えるとしたらそれを誰かが選ばなくてはならないのなら私がその罪を背負うとしよう。Hands the explosives over to the demon. ああ、それでいい。これからはお前と共に歩み、より強大な。Before he can say anything, the bayonet stabs through his body. Let's go! Doesn't listen to you, bitch. The no pulls her bayonet and pushes the demon away, who staggers further back. 面白い。そんなものでは私に傷一つ残せない About the symbolic 知ってい representation. るだろう。一体何のつもりだ。He lets out a heavy labored breath. 悪魔よ、私をよく見ろ。私はお前がよく知る先祖たちと違い、誘惑されたところで知恵の渇望から抜け出せなくなるようなやつではない。私がどちらを選ぼうと、お前とは何の関係も Go, ない。 Sentinel! すべては私自身の意志によるものだ。お前の力を奪ってやる。お前には私の魂に命令する資格などない。Love a strong, independent woman. Figure vanishes, yet she can still feel the demon cackle madly from the depths of hell. お前は天才だ、マリアンヌ。残酷な殺戮者で貪 never gives 欲 up. な悪魔だ。私が一番気に入った子よ。 Wait, this sounds like the boss fight. 王となろうぞ。 The way the music is like climaxing. But there can't be another fight, can there? アグネス、子供の頃はあなたが読んでくれた物語をどうしても理解できなかった。どうしてこの世のすべ Is ての spake 罪 actually a word? 自 I 分 thought 一 it 人 was で just 背負い spoke 込もうと of す the る past tense of speak. そう思っていた。もし私にこの世のすべての罪と苦痛が押し付けられたとしたら、どんなに不公平で不幸なことなのだろうと。だが今の私 Oh, は wait. 幸いだと思って、 Spake is a word. What the fuck? 幸いにしてすべ Simple て past 私 tense が of 引き speak. 受けることになった。 Wait, so what is spoke then? すまない、アグネス。全員に次ぐ299コーチが破壊され、マルス・ベンデッタの脅威は無事排除された。予定通り撤退だ。助かったのか。第106連隊第3大隊の兵はこっちだ。見つけたぞ。まだ息がある。こんなクソみてえなところからさっさと出るぞ。立てるか。 Simple past tense of speak. So there are two different. What? Okay, interesting. That is news to me. 階段の人たちに続くぞ。さあ、早く立って。 Maybe it's like a マルス・ベンデッタの要 old 塞を British 破壊する English ことに thing. 成功しました。前線部隊を率いて後方の防衛線まで撤退済みです。肝心 Hey, な Violet, 時 welcome に in. 後押ししてくださったことを Sorry if I missed you there. 感謝いたします。 Let's go reverse story. Not the first time, but it's been a while. I usually do a story off stream now.
Just don't have time to do it on stream. Oh, I think this should be the last part. 23. But that boss fight is kind of anticlimactic though. Not much of a boss fight. Take a strong stance against the abuse of alchemy on the battlefield, especially those that have not undergone thorough experimentations. Woody volatile liquid carrying a moss-like scent, weakly soluble in water but readily absorbed by animal fat. Causes immediate nervous system damage, including tremors, asphyxia, mania, delirium, and muscle paralysis. In rare instances, it may temporarily increase arcane abilities. Jack jumper ants, inchman ants, sulfur. Processed in acid-treated belladonna juice using mithril as a catalyst. Okay, I don't think this is real. Colors gas with faint garlic smell that often gets hidden by other odors, slightly acidic, easy soluble in water, potentially explosive at high concentrations. Causes acute liver and kidney injuries and mucus injuries, with particularly strong effects on humans. Very interesting ingredients. While adding chlorine gas, deep purple gas with a sharp, irritating smell, slightly soluble in water, slightly denser than air, and easily decomposes when exposed to light. Causes lacrimation and coughing. Pulmonary edema occurs within 2 to 3 minutes of inhalation. Both humans and alchemists may experience hallucination after exposure. I guess the last one's not too bad. Not just like eating shrooms. Or being on acid, I guess. Wait, what's the other store? Oh, here. Thank you for stopping me awake, blood. You just gotta do that once in a while, even though I'm still awake. Naturally, no one who wields power imagines themselves as a child playing with knives. Gotta go to work. Alright, no worries about it. Thanks for dropping by, I appreciate it. I guess you started your new job. Good luck with work, have fun. And yeah, hopefully this one feels better than the last one. Alright, have a good day about it. How was Thanksgiving? Hope it went well. What did I do yesterday, actually? I don't remember. What did I do yesterday? Man, I feel like the day just went by like a blur. I'm gonna go to a friend's place tomorrow night for like a Thanksgiving thing. Yeah, what did I do yesterday? I don't remember. Anyways, well, I guess it was good, even though I don't remember what happened. Did not have turkey though. Turkey tastes like shit. Not literally, of course. An undelivered letter. Taking me a long time to write this letter, though my mind has never ceased its vigilance. Thanksgiving when ungrateful. What? When I'm grateful taking what? When I'm grateful taking walks in the room? What? Oh, you're trying to. What? I know you're creating the opposite word. I guess I don't understand the walks in the room thing. Also, do not like turkey. Ham is better. Which one would I choose between ham and turkey? Oh, I guess if you're talking about like honey roasted ham or something, like the one in Genshin. Yeah, I guess I would choose the ham. If it was like a honey glazed ham or something, I would choose the ham over the turkey. Yeah, I mean, I guess the best thing you can really do with turkey is just like a roast turkey, like roast chicken. Actually, I have not had fried turkey, surprisingly.
it's definitely doable. It's always roast turkey. I've never had fried turkey, but it should just taste the same as fried chicken. Maybe a bit drier. Tofu is better. I do love tofu. Tofu is very versatile. It tastes like whatever you want. It just absorbs all the flavor. You know what's better than tofu? Frozen tofu. I don't really understand why it is. I never looked into this, but you know, when you freeze tofu, it turns into like a sponge, right? After it defrosts. It's probably just because like once like, you know, because tofu has a lot of liquid. Once the liquid freezes into ice, it probably creates like ice crystal pockets or something. That's probably why, yeah, it becomes like a sponge. Mapo tofu looks so good. Yeah, it is good. You might if you survive it though. You gotta be careful with the spice levels for that. Yeah, but anyways, I love mapo tofu. Also be careful when you're eating mapo tofu in oh no, not mapo, no, that's stinky tofu, never mind. I was gonna say be careful when you eat mapo tofu in China. But I was thinking stinky tofu, because some places actually put human feces in stinky tofu to make it smell stinkier. As if the normal stinky tofu wasn't enough. I don't know, man. Fucking China shit. People do some crazy shit there. Taking me a long time to write this, though my mind has never ceased its vigilance. You know as well as I that I've spent my life mastering the concealment of intent, approaching even the unknown with a scholar's patience. You know too why I've worked to prevent conflict, not from idealism, but because I have seen what war truly leaves behind, long before the foundation, long before the storm blows. My principles have often let me aid or forge alliances with adversaries. I have long sought to create a balance between humans and arcanists. I firmly believe that force is a tool, nothing more. Its misuse brings only chaos. But we may bear a fraction of the consequences. Ordinary lives carry the rest. I've acted with care, and for that I've been called a dove. Label I dismiss. My concern has never been for titles or comfort, only for one must endure. Dino's defection is largely credited with the rise of the Hawks, committee members, wary and distrustful, sought to establish a military force directly under Foundation control. Meanwhile, the storm has transported us back to a time dominated by warfare. Pierce's philosophy runs contrary to our values and the traditions that preserve a fragile equilibrium. His contingency plan will only threaten security, but collapse. What? Sentence makes no sense. Okay. Could we provoke governments, forsake our mediating role, or coerce allegiance? How could the Foundation survive the storm? Management dictate or the world itself? And yet, I think it's probably Rias, I imagine. Wait, no. No, it's Krios' philosophy. Okay. Undelivered letter. Who was his letter to then? You can't tell. And yet, I cannot deny that Krios has succeeded, though his triumph shows me more than it reassures. KO-299 is secured. 8 divisions have been withdrawn from the front-line trenches. Soldiers untrained against arcane assault survived where they would otherwise have perished. Nearly 100,000 lives were spared, all achieved under the shadow of his contingency plan. None can dispute the effectiveness of his actions, but effectiveness is not wisdom. Currency has unleashed will embolden the reckless. Those who were once cautious may now lean toward the Hawks. The balance we have preserved hangs by the thinnest of threads. When the battlefield dispatches arrived, I understood the inevitable. People will now march willingly into chaos, blind to the storm gathering beneath their feet. Alright, this should be the last part of this chapter. After yet another night passes, the hidden chapel once again welcomes the light of day. Time passes, reaching near to midday, and the grassy courtyard holds its quiet with a patience of born humility.
The awaited figure finally appears at the forest edge. Spend the night tending to her wounds. あらマリー、ようやく戻ってきたのね。She holds back the urge to embrace her family. Her arms are filled with a silver tray of coffee and pastries. それはコーヒー。ええ、あなたの好みに合わせてミルクもお砂糖もなしよ。それとバニラ味のマカロンとモンブランも少しだけど用意 What is して your ある favorite わ。 pastry, chat? Speak. The bright colors of the pastries feel all the more surreal for the darkness she has gone through. Sentinel takes the warm coffee from her aunt's hands and takes a small sip in disbelief. Of course, it's far from the quality of a Parisian cafe, but this moment's more than enough. おばさま、どこからこれを。 Parisian? I don't know how you actually pronounce that. I mean, it's Paris. Parisian? Parisian? The woman claps her hands together, wearing a faint, マリー。 bittersweet smile. Sentinel takes notice of the tall figure stepping into view, a face she has not seen for a long time. マリアンヌ、 What the fuck is this? お父様、 Oh, なぜここに。大統領がお前に恩赦令を発行した。お前はもう後 let's 方へ戻ってい go. い。それと、ラディスの具合がかなり悪い。信仰心が強いのはいいが、堅くなすぎてな。いつかこうなるとは思っていたが。He ends the topic with mild discontent. とにかく、お前たちを迎えに来た。ここから離れるぞ。ということは、今はお父様が家を仕切っているのか。ああ。テネブラン主家は戦争で大きな損害を被った。 I do agree, pasties are 再 delicious. 建を率いる者が必要だ。今は離散した他の家族とも連絡を取るため努力している。マヌス・ベンデッタの手はまだパリにまでは伸びていない。モンマルトルにいくつか不動産を購入した。マヌス・ベンデッタと財団の争いが終わるまでそこで過ごそう。Tenebrine Patriarch makes an imperturbable gesture as he turns to face ア Agnes. グネスはこれからルーアンに送り返し、家族墓地に埋葬する。墓地に。 She will not accept the words. アグネスは死んでなどいない。ただ、その、ラディスの言っていたように、何らかの理由で。 Marianne raises her eyes and meets her father's mournful gaze. お前は我が一族の伝統をないがしろにしてきたから、ラディスの狂言に騙されるのだ。彼が嘘をついていたと。いや、嘘をつくつもりはなかったと信じたいが、グノーシスの探求において、ラディスはあまりにも偏境すぎたのだ。このような奇妙な予兆が我が同胞に降りかかる話なんぞ聞いたこともない。一族の記録のどこを探しても記されてはいなかった。アグネスの石化はありふれた悲劇だ。そこに秘められた聖なる意味などというものはない。彼女は頭上に降り注ぐ放火を恐れるあまり、未熟なアルカナムを使用してしまったせいで、生身の血肉を一つも残さず石化してしまったのだ。それだけのことだ。お前もラディスも彼女を神聖視しすぎていた。アグネスは普通の子供だ。天から降りてきた天使などというものではない。I don't actually remember who Agnes is. 私も悲しい。だが、お前も私もこの事実を受け入れなければならん。アグネスに二度と奇跡は起こらない。彼女はこの先もずっと肖像のままだ。He reaches out to take his daughter's shoulder, already bearing too many burdens. The conversation falls away into a pensive silence before the statue of Agnes. He is the first to leave, attending to more pressing matters.
Several moving trucks are already parked outside the church. How many chains pierce the air? マリアンヌ、まさか戻ってくるとは。He walked, that's how. Staggers forward as if pushed by some invisible force, drawing closer to the sentinel. In his palm lies a chain that glints coldly in the sunlight. なんてことだ。てっきりお父様が大げさに言っていたものだと。本当に病気になったのか。ああ、そうとも。そんな君はどうなんだい、マリアンヌ。自分が病に侵されるよりも悲惨な状況に陥っていることに気づいていないのかい。He babbles on. With every word, his madness grows. There seems to be no trace of his old humility left. 君の中に想像を絶するほど重い罪が見えるよ。なんと哀れな。だが僕も同じさ。全く同じなんだ。はあ、君から地獄の匂いがする。地獄から帰ってきたマリアンヌ。なんという哀れなものよ。ラーデス、お前は本当に狂気に侵されてしまったんだな。パリに着いたら静かな療養所を探そう。Medusa squints like a child sharing a secret. ああ、おとなしく療養所に入るとも。でも君は帰らないんだろう。いや、まだそう決めたわけじゃ。いや、君は戻れない。二度と戻っちゃいけない。なぜだ。僕には力があるんだ。君の中にある特別な何かを見る力がねえ。君はもう悪魔だ。家族の血にまとわりつく悪魔が目を開けた。その目はMedusa's housing in pain, his body shaking violently. The chain in his hand clatters and rings. もう後戻りはできない。君はもう後戻りできないんだ。君の道は Lena's Jew is going loco. うちではない。だけど僕は君を本当に助けたいんだ。我がいとこよ。僕は全ての人を助けるつもりだ。僕自身の罪を償うために君に手を貸そう。 Shaking stops, and all at once he bows with a gesture of utter submission, presenting the chain before her. ラディス。これは魂を縛る枷、牢獄だ。そうだ。どうかこれを受け取ってほしい。僕は生涯をかけて君の魂のために祈るだろう。我がいとこよ。昼も夜も君の魂が永遠の闇に落ちないように。君の血が清められ大地に降り注ぎ、新たな土地がその血により繁栄しますように。君が地獄の道を歩もうとも、なお聖なる名を唱え続けられますように。 Another not so light burden to serve as a constant reminder of the limits of evil. もし断ったらどうする。それでも
僕は決して祈りをやめない。過ぎ去ったかつての日々と同じように。 A sudden impulse moves her to look at the statue of Agnes. At last, she takes the chain. The metal hangs in her hand, and its weight feels far greater than its size will merit. お父様に伝えてくれ。私は帰らない。戦争が本当に終わるその日まで。At the end? Oh no, there's more. Complete a mountain, though only a mere fraction of what death truly claims. Left everything behind: a coat, a helmet, a pair of boots, butterfly covered notebook. Everything that once belonged to a young man named Paul. 君の戦争は終わったよ、ポール。 His belongings are fittingly buried at the last grave, beside the major who died atop the hill. A clatter of hooves approaches from the road. アンドレーソン。 The name is whispered softly, as if not to disturb those resting here. Sound stops where gravel meets the mush of mud and snowmelt. Oh, under is the horse. Black horse breaks the veil of mist and approaches. The horse exhales a comforting snort, leaning in, yearning for his hand. いい子だ。 Good boy. ずいぶん長い時間姿を消していたね。またいなくなった友人を探すために危険な場所にまで行っていたのかな。運命によって虐殺の脅威から守られていたのかもしれないな。流れ弾や毒ガスに君がやられているのではないかとずっと心配していたよ。 Horse lowers his head. 責めているわけじゃないんだ、アンドレーソン。むしろ僕の元に戻ってきてくれたことに心から感謝しているよ。 Look eastward, toward the rising sun, where ominous clouds gather. 行こう。遥か遠くに次の目的地がある。君の助けが必要だ。 Andreas tilts its head to one side, signaling its master's attention to the youth who has arrived behind them. この子はカローンさんの馬かい？ The grim figure turns his face toward the source of the question. ああ、そうだとも。じゃあ安心だ。突然モンペの近くに現れたもんだから、マヌス・ベンデッタと関係があるのかと思ってずっと後をつけてきたんだ。財団はこの後もモンペに？いや、すぐに立つ。軍隊をもっと安全な場所へ移動させるためにね。そういえばカローンさん、黒歌がどこへ行ったのか知っているかい？黒歌？ああ、メレルのことだよ。君と一緒に前線に行ったあの女の子だ。マヌス・ベンデッタの襲撃が始まってから彼女と連絡が取れていないんだ。今彼女を探していて、無事でいてほしいな。彼女は生きている。本当に彼女に会ったのか？教えることはできない。
なぜ？彼女がそう望んでいたからだ。彼女は財団に帰りたくないのか？そうだ。彼女はこの先に起こりうる戦争を恐れている。生々しい殺戮、無防備な死。あの少女はその全てを受け入れる準備ができていなかったのだろう。彼女に約束してくれと頼まれた。その居場所を財団の者に明かさないようにという約束だ。そんな、彼女をそのまま行かせたっていうのか？一人の方が危険じゃないか？それに逃亡と記録されてしまうし。ああ、なんてことだ。君の言ってることは理解できないが、僕は彼女とそう約束したんだ。彼女の恐れも理解できる。誰しもが恐れるものから逃げる資格がある。I might never thought about how to cope with such a situation. Scratches his head, at last arriving at a simple conclusion. まあいいか。まだ生きてると知れただけで。彼女を探す別の方法を考えてみるよ。一人でさまよわせるわけにはいかないからね。情報ありがとう。さようなら、カロンさん。Up on the road back to Montpellier. They watch him together, horse and rider, as he disappears into the woods. あいつもう行った。ああ。なんでまだ生きてるって教えた？言うなとは言われていないから。ああ、はあ、まあそうだけどさ。そのカローンさん？実はここで墓守りをするつもりなんてなくてさ。死者に付き添いは必要ない。 Thanks, bud. 記念の I'm た like めに建てられ borderline た墓石にも passing out. いつか朽ちる日が来る。最終的に時間は我々を忘却の海へと連 Yeah, れて this 行く。 afterwards is not the most exciting thing. 普及の名に値するものなど Also probably food company now. 何もない。Yango scratches at the fabric covering her face. The tension of being a deserter seems to make her skin itch. もう分かったよ。さっき言った墓守りの冗談はなし。これからどこに行けばいいのかわからないって言いたかったんだ。財団以外に助けてくれる人なんて知らないから。だからってマヌス・ベンデッタに捕まるのはもっとごめんだ。あいつら南極で極悪非道なことばっかして。あ、この時代より前の時代の南極でのことなんだけど、とにかく私だけじゃあいつらに全く太刀打ちできない。でも私にもできることはあるよ。
厄介な魔性なら簡単に始末できる。だからもし助手が必要なら一緒に行かないか？少なくともあんたは嘘をつかなそうだし。僕は安全な場所になど行かない。大丈夫。危ない目にあったら私は一人で逃げるから、その点は安心していいよ。ならついてくるといい。財団の監視区域を通りたくないのなら遠回りをしないといけない。You retrieve the familiar chocolates from his coat. They're unmelted and cool to the touch despite having been kept so close to his body. お腹が空いたら言ってほしい。これを君に返そう。疲れたらアンドレーソンに乗るといい。ストーム改革法案の修正はすでに議題に上っているわ。委員会は間もなく次の協議を始める。その時はあなたも出席することになるでしょう。 A long ass ここ monologue. 最近の出来事によ I り guess you never really had タ to カ make 派が decisions in 発 this. 言力を高めたわ。彼らはタイムキーパー招待の権限と予算を増やすことに賛成しているの。 Yeah, let's go. More money. 準備を始めておいて、ベルティ。わかりました。Attention staff and committee members hurry through the hallway. This is like the exit Mr. Miss Z's boys. They met with a familiar タイ face. ムキーパー。私のことを待ってたの？いや、たまたまだ。俺のことを覚えてくれてたんだな。嬉しいよ。もちろん、あなたの行動のおかげで多くの兵士が救われたから。それにモンペの危機が去ったことにより、ハト派も前線応急対策の拡大決議に同意したからね。ほう、政治に関心があるとは意外だな。関心はないけど、多少は知ってるつもりだよ。この前は慌ただしくてろくに喋れなかった。あれから機会を見つけてまた話そうと思っていたんだが、ここじゃ落ち着いて話せないな。君にとって価値ある情報を提供したいんだがな。財団について、それからウルドについて。In the unexpected reaction, he smiles and hands over an envelope. 君からの連絡を待ってる。きっといい協力関係を築けるはずだ。すみませんが、タイムキーパー。 Another rushes over, looking at the red-haired man with a mix of suspicion and confusion. ミスター・クレウス、何かご用でしょうか？必要であればお二人のために会議室を予約してきますが。いや、偶然会ったから挨拶したまでだ。それじゃあまたな、タイムキーパー、ミス・ソネット。タイムキーパー、大丈夫ですか？なんでもない。そっちこそ慌ただしいね。何かあったの？タイムキーパー、これを見てください。緊急メッセージです。連絡してきたのは
リーリャ God damn it. So hard to stay completely awake. 何を見つけたか当ててみ。管轄外のゼノミリタリーの駐屯地だよ。これは反乱軍だ。詳しいことは地球折り返し連絡してくれ。メッセージを受け取ってすぐミス・リーリャに連絡を取ろうとしたのですが、通話がつながらなく、メッセージの中でゼノミリタリーの反乱軍について言及していたので、おそらくはイコールが。とりあえずリーリャの身に何か起きたのは間違いなさそうだね。ソネット、一緒にレディー Z のオフィスに戻ろう。Oh, chapter finally ended. Thanks, Blood. Well, it ended though. Kind of anticlimactic ending. Make yourself some food to eat while doing the story, bro. I think I'm homoing from the food I ate earlier. So I don't know if that would actually help. How would you calculate the distance between two reuniting parties? Marianne, I hope you understand why I couldn't say goodbye properly. Thank you for the hydrate. Maybe my mango tea will help, even though there's actually no tea in here. Definitely not in the mood to eat more food right now. I almost vomited earlier. Hope you understand why I couldn't say goodbye properly. As I understood when you did the same. By the time I finally learned where you had gone, you were already deep underground. You know what I actually need to do, as you suggested last time, is just to always cosplay as either Ganyu Layla or what's her face? Sayu. Then that means the Hasino will be a true to character. Deep underground, facing poisonous gases. Anyway, I just want this letter to reach you safely. The 12 required a medic, and although I sensed there was something distinct about the squad I accepted, it will keep me on the front lines longer. And Mr. Kriase's invitation would not have been more timely. Of course, this means I had to leave immediately with the squad, moving to the Eastern Front soon, where some of my comrades were reportedly stationed. While I am now part of the 12, I've been granted permission to operate independently in the Eastern region for a while. I'm hoping to locate some of my former comrades from my order, see if any might be interested in joining the Foundation. Ariane, I know your family has an unusual constitution. You might think overly cautious, but I have to say this. After prolonged combat in poisonous gas conditions, you really should get a full medical examination. Aw, thank you, Marcia. Alright. Due to unexpected circumstances, I had temporary access to an incomplete report. While the information contained was too fragmented to understand the complete situation, it did reveal one fact. Xeno and the Foundation have been secretly working on Storm research. His work is entirely separate from any known research and lies beyond the scope of security clearance. What is particularly concerning is that the majority of Foundation staff and Laplace personnel appear completely unaware of these covert operations. The mere existence of such hidden activities is in itself deeply concerning. Oh, is that it? 失礼だけど、あなたはもう行った方がいいわ。ここではしばらく茶番は起きそうにないから。給付金でなんとかやりくりしてる私の生活を
そんなに邪魔したいの？まあ礼儀として断ったりはしないけど。それに屋根の下で泥水をすする方が戦場で塵を食べるよりマシだって分かってるわ。Sometimes the difference in like what I hear in Japanese versus the English text is actually kind of big. 彼女の無事を祈っておいてあげるわ。Do have to some of the side stuff for the previous. Alright, so we got clear hard mode and then probably switch to Genshin after that. I have enough energy left, right? Yeah, okay. Is it the boss fight? Well, boss, quote unquote. No, I think this is only the lead up. Okay, this was the boss fight. I don't even know what this boss does. Didn't even live long enough for me to enjoy the boss fight music. Wow, just one-shotted it. Let's go. We win. Sweet. Got all the goals. Alright, so the main story is done. It's a pretty good story overall. I think one of the better ones on in the main. No, was it the main story arc in reverse? Okay. Let's switch to Genshin. Gotta just get my dailies done there, and then we'll probably start the Archon quest. See how far we can get. You reverse unmute Genshin. The reverse on the side.
Gotta turn the music. Wait, what the fuck is Genshin? Hello? Oh, there we go. I feel like the load time for Genshin is getting longer and longer. Dude, why am I here? I think I'll try to farm for Rizzy. I'm a mats. Oh, I still got 2 more runs left. 160. Okay, let's turn the music on for Genshin. I think I already did the survey, right? Yep. The web event's probably long gone now. Is this the second one? Oh, this is the second run of this. Yay, I can get a... I wonder... Wait, can you get this constellation for the same characters, or... I think this says something that you can't get the constellation for the same character. That would kind of suck, though. You can't get it? Oh, that sucks ass. Okay. What did I get it for last time? I think I got it for Ito. And I'm guessing they're not gonna add new characters to the list either. It's by nuts balls. Right. Okay. Use up the double drops. Shenhe as a C1 is useful. I don't know what I'm doing with the next one. Yeah, the only useful character in the list is basically Shenhe at this point. Or Yamiko. But C2 Yamiko, I think, yeah, getting Yamiko to C2 will be nice if you don't have the C2. But Shenhe is like the only character that is actually part of the current meta right now. Okay, so 121 resin. You have to do theater. Expires in 2 days. And also Stygian. Yeah, I was waiting to finish the Archon quest before trying Stygian, just so I can max on my Nefer. 2 days, 1 hour. Okay. Oh, we gotta do a fucking exploration too. A lot to do. Yeah, this is Genshin weekend. That's for sure. Okay. We'll use up our resin. And get our deities done. Keep farming for this domain then. I need to read Skirk's kit again, because I forgot if there's a difference between sucking in the stuff with your burst versus sucking it in with your charge attack.
Didn't use Kokomi in your Nefer team since Nefer is very squishy and in that mode you can die fast without a healer. Yeah, it makes sense. I think that's what I always do. It's always, yeah, my default wheat drop team is Kokomi. Like I need some sort of sustain that uses a catalyst ideally. That should be a good offset piece. Hello Yoshi, welcome in. How are you? I've been doing good. I don't know if you celebrate American Thanksgiving, but hopefully you had a good celebration. If you do celebrate. How's life been? Well, I can say I've been busy, that's for sure. Much going on with life. Never enough time. Just been chilling, that's good. Sounds like things have been not bad then. I think Skirk's normal attacks only get buffed if she uses the burst, right? Just suck in the stuff, or just use the burst in general. Got a job now. You can spend money for Columbina. Let's go. I do recommend investing the money you earn now, though. Well, I don't know. Should you invest in the current stock market? Or wait. I mean, always invest a bit and then like save some cash on the side. It's better to invest early, you know. The earlier you invest, the more the yeah, what's that term called? Compounding. The compound effect occurs and take place. And then you can wail when you're old. You can wail when you can become old and rich and then wail on all the gacha waifus and hey, that's my strategy. Alright. Get out of here. Man, I wonder what games are gonna be like in like 5 years from now even. Genshin is still up when I'm old. I mean, there's never gonna be a shortage of gacha games. Especially considering, you know, all the quality of all the games just keeps getting raised. Kind of insane actually the increase in quality of games overall within the past 5 years since Genshin has came out. It has been insane actually. Not that I'm crediting Genshin for it, but I think in a gacha space, Genshin does deserve some credit. Pushing the limits of gacha game quality. I want to check your Nefer. I mean, if you want to show it off, go for it. It's not really so much like I want to check out anybody's character. It's like if you want to show it off, we'll gladly take a look. I would love to check out everybody's characters, but you know, I need to get my shit done, so I don't voluntarily do it nowadays. Do you have a Enka link by chance? If it works for your account, I think you have to enable it. Something. Do you? Actually, I don't remember. Is that America? Wait, where's my UID? Oh, okay, that is America. I guess I should be able to just plug the UID in.
Alright, well, I guess it's an America ID. How do you do this again? Search. Yoshika. Free mats, please let me know what you're taking. Maybe AFK. Check info. Wait, did they expand the number of characters you can have here? I don't remember it being 12 characters before. The fuck? Yeah, it was only 8 before, right? When did they expand it to 12? Oh fuck! I forgot the new fuck the new theater stuff. Man, I didn't even finish the theater last rotation. It was a pain in the ass. I need to build more characters now. Only 600 EM. What is this? 72, 259. Crit rate, crit damage looks. Actually, I think you have too much crit rate, technically. Yeah, technically, I think you actually have too much crit rate. You probably, I think you probably want to switch some of that crit rate into either crit damage or EM. Actually, I think EM is probably what you want to switch that into, because you're not capping out on the passives. That, if I remember correctly. And obviously ER is not really needed. But you know, if that happens to be like some rows, can't really get away from it. Oh, also thanks Blood. Thanks for loading. They added in 5.0? Oh, is that when they added? I don't remember them talking about it. Well, I don't remember anybody mentioning this. But yeah, I'm pretty sure 72% crit rate is too much on her. I don't know if you have Nahida, C2 Nahida, or I guess Llama too. If you have Llama and C2 Nahida, I think the most crit rate you need is 50%, right? Or is it even less? It's 30% just from this. Well, assuming you can get the 30%. Yes, 30% from this. And then I think it's 10% from Nahida, and then 10% from Llama. Or is it even more? You get at least 50% then, considering all those. Caesar, Nahida, Caesar, Llama. Oh, okay. Well, Caesar Llama will still give you 10%, I think, if I remember correctly. And then I guess once you get Nahida to C2, you get another at least 10% crit rate. So yeah, I guess like artifact wise, you will try to aim for at most 50% crit rate, but you know it's difficult. It's not easy. Your stats are definitely better than my Llama, although I mean my Nefer. Oh, but I see why now. You have so much crit damage because you have Llama's Nefer's weapon. I have was a Nahida's lamp on the I have the Genie lamp on Nefer. That's why my EM is like 900 something, almost 1,000 I think. But my crit damage not as high. No constellations. I still have not checked out Nefer's constellations yet. Keep forgetting to take a look. Triple Crown, really? I'm surprised. I mean, I guess if you're really lucky. I'm surprised you Triple Crown her, because the normal attack is basically useless for the most part. I'm kind of surprised you crowned the normal attack, but you know, if you want to max her out, go for it. I mean, looking pretty good. Yeah, I think you just gotta swap out that crit rate rolls for something else. Get it down to 50 at most, and then you have your even better build. 60 crit rate of no C2 Nahida for 100 crit rate. Yeah, so it's 10% Nahida, 10% Llama, right? I mean, I can check my Nahida. Where you can check your Nahida too, the C2. We'll say. You like triple crown in your faves? Meh, makes sense. I mean, crowns nowadays are not as we're not as short on crowns nowadays as we were before.
right? So I think crowning characters is not as much of a difficult decision now. Round who you like? Right, let's go get our deity. Round the characters you want to see shake their ass the most. Columbia is gonna also be Triple Crown. Sounds good. I can't wait to see what Columbia can do. She's basically gonna be the. I mean, she's taking there's taking no Archon for this region, but she is basically gonna be considered the Archon, right, for the region. So she, in that sense, she's gonna be the key character for like every team. For every team, yeah, in Nokrai. So she's gonna be insanely useful. Probably at the level of like Furina or more. Okay, I actually gotta go take a piss. My God. I will. Wait, let's see. So got our deities done. Okay, double drops are done. Okay, we'll start the story after. Or let's go to Natlan. Farm our ley lines. I'm gonna take a piss though. Be right back. Use Nefer, Aino, Kokomi, and Llama on your Nefer team. Oh. How come you don't use Nahida? I guess maybe Nahida is not useful until you get her to C2 anyways. Alright, be right back.
Alright. That was a good piss. Depends on what you have. Just feel like Nakita isn't that useful in the team comp. Maybe just one more heals on the team. Yeah, I mean, whatever works better for you. I don't know if Caesar Nakita is actually useful on the team, to be honest. Thank you for the welcome back, Yoshi. Oh, maybe I should say Yoshika. Is 450k max on Milani good for AR-56? I don't think the AR really matters, to be honest. It's just matters what the character level is, right? I'll say yes. Welcome in, Dojo. I mean, is it enough to kill everything? If it is, you're good. Also, I would say that Milani has probably been severely power crept by this point. Good luck. Good luck trying to do stitching with her. Alright. Thank you for the follow, Dojo. Welcome to our asylum. Here's a heart for you. Hope you enjoy staying with us. Welcome in. Okay, let's get this goddamn story started after we complete the ley lines. I can finally max on my Nefer. Been waiting for like the entire patch now. Okay. I do wish I can get a Milani though for free. I can make use of some of the artifacts I have collected. Nobody can use the HP scanning artifacts. I'm Natlan right now. Oh my god, I hate this passive thing and Natlan's so bad. Wait, what? What? Why is she not using her skill? Use this Archon. Alright. Nakita would be good in there if you have C1, C2 Llama. C1, C2 where she can heal. Wait, Llama can heal? Am I forgetting something? Well, you definitely want to get Nakita's C2 though. The C2 Nakita's, you know, the buff that passive buff that she gives is just way too, still pretty useful. Even with all the power creep. Nefer, Nilou, Nakita, and Llama. Because I don't think you ever want to pair Nefer with Nilou. Because with Nefer on your team, the main source of damage is not going to be like normal blooms, right? So it's going to be kind of a waste, in a way. Like even having Llama and Nefer in the same team, kind of a waste for Llama, but you know, your main DPS is not Llama in that team anymore. Nefer. Because you basically should never, use the Luma Blooms from Llama. It'd be a waste of damage. Okay. I think it's Archon Quest time. Occupied by what? What? How? What? What could this possibly be occupied by? The fuck? Is it like one of these world quests? Okay, whatever. We'll do focus mode. The Raker of Solari has been revived with the aid of a Kuvaki beam. Now a new crisis looms over Nokrai.
Alright, I do not remember anything that happened. Wait. Current quest, a nation that doesn't exist. What is that? Wait, am I reading that wrong? Enable focus experience to better experience describe avoiding conflicts with other quests occupying. Oh, okay. Oh, I see. Okay, the both are the world quests. Alright, screw those. Though I think I probably need to get those done for the exploration at some point. Time to go do it. You want llama heals? Oh, okay. I guess I'm forgetting what the constellations do then. No Dendro characters built, no Nakua characters, so I'm big. Good luck. Good luck with the power creep. みんなとナシャタウンで別れてからしばらく経ったけど I mean, just use whatever feels good for your account. You know. どこに行ったんだ? このまま一生出て Everybody's account is different. でもあれだけの騒ぎを起こしたわけだし、そう簡単に終わるわけないよな。ちょっとよろしいですか? 旅人さんとパイモンさんですよね。フリンズさんがお二人を探していましたよ。採石場で大きなワイルドハントがあったようで、今後の対策を練るために仲間を集めているそうです。ワイルドハントが？早く行った方が良さそうだな。旅人、今すぐ向かおうぜ。That's like a meme sound effect. People who has those constellations use that team comp. Let's see. Why Shen Yun with that team comp? This is my exploration team, so it's basically just like whatever makes exploration the easiest. And also Shen Yun works really well with Furina. Shen Yun heals passively, even while being off you, and then Furina just keeps sapping your HP with her skill. So yeah, those two pair really well together. Maybe just for exploration. It's kind of a weird team though. Actually, the only reason why Furina is even in this team is because she walks on water. That's literally the only reason. And that does make some exploration really easy. I think going this way might actually be fast. And you know, Shen Yun just Shen Yun because she jumps. And we all know why Mavrika's in here. Sure. For the wheelies. So very short-lived. Yeah, everybody loves being Jesus. Oh, can't wait for Yehoda. It's like a soulless husk? Why are you using Flynn's name as an insult? それでも満足せずに力を集めているのですから。おいおい、まさかまだ強くなるってのか？あいつ一体何がしたいんだよ。みんな集まってるな。状況はどうだ？ワイルドハントであればもう収まっています。先日お別れしてから僕たちは再び月の狩人に襲われないよう警戒をしているのですが。It's long, but it's good. We'll see about that. It's only good if I don't pass the fuck out. これといった目撃情報はなく、影も気配も Good test for how engaging a story is. If I fall asleep, then it's not good enough. キーパーがいつものようにパトロールをしていると、ここでワイルドハントの痕跡を発見しました。結晶石は無傷でしたが、中に込められていた空爆はほぼ失われておりました。月の狩人の仕業かYou wasted C1 pity on C1 Furina? Hey, that's not a waste. I would go for C6 Furina if I could.
月の狩人の脅威レベ I ル want を that 100k 最 HP, 大 man. に設定します。警告。数値がさらに上昇した場合、制御不能な最悪となる恐れがあります。旅人さん、月の狩人が復活した時の様子を覚えていますか？あの時の彼に理性は残っていませんでした。そこにあったのは憎しみと狂気だけです。おいらもそう思うぞ。あと、なんかいろんな Enjoy your 名 luck, 前を Yoshi. 呼んでたよな。それから、お前らもこの世界も俺にとってはどうでもいいとか言ってた。あいつが今も灘くらいのどこかに潜んでて、いつ出てくるかもわからないって考えると、背筋がゾクゾクするぞ。What is he? What in? I guess Arlecchino's kind of like a solo character. I don't think that Furina will kind of なぜ影に潜むことを選んだのでしょう。 make Arlecchino better. もしアイドが月の狩人で空馬家を回復させようと思ったら堂々と奪うのに、なんでコソコソしてるんだろう。もしかして何か予想外のことが起きたのかも。あの時うまく復活できてなかったみたいだし。そもそも狂気に飲まれた人間がどうしてこうも巧妙に気配を隠せるのでしょうか。それは愛のも考えたけどさっぱり。一部の医学資料によると、狂気に陥った人間は Oh yeah, I think the interruption resistance is what you want with Arlecchino. Yeah, that was the more valuable part of the C1. というケースもあります。自分の世界を生きる？そう言われてみると、あいつずっと独り言ばっかでオイラたちと会話をしようともしてなかったな。あまりに謎が多い。危険はすぐそこまで迫っているというのに、相手のことを何一つわからぬとは、月の狩人という名前以外、過去も目的も全くと言っていいほど把握できておらぬ。おまけにどこから調べたらいいのかも見当がつかない。うちのボスでさえ月の狩人なんて名前聞いたことないって言ってた。灘くらい中の情報をかき集めたって、あいつに関する情報は3つもないだろうな。かけたっていい。このまま放っておいたらどんどん力をつけていっちゃうのに、どこから調べたらいいのかもわかんないなんて。傀儡とあいつの大きなロボットがいた状況ですら押されてたのに、もし一人で月の狩人と戦うことになったら、頭が痛いぞ。こんなピンチどうやって切り抜ければいいんだ。一つ思い当たる節があります。こうして最 Let's start putting the Nakai supports instead of the main DPSs. Yeah, I mean, you can't really go wrong with the supports unless it's a niche support. You can just save your post for Columbina then. 本当に勝ち目はなくなってしまうでしょう。合理的な推測です。ですが、列挙された地点は分散しております。調査を行うのなら分かれて行動するのが効率的です。ええ、賛成です。今のところ月の狩人の目的は空馬機を集めること。こちらと正面から戦うつもりはないはずです。調査が完了した後、ヒーシ島で落ち合いましょう。ふむ。なぜヒーシ島に？あそこにある最も大きな心臓は確か空馬機に満ちた鉱石で掘られていましたよね。ああ、その通りだ。となると月の狩人に狙われるかもしれぬな。先に巡礼に来ている信者たちを避難させておこう。正直手分けして調査するのはリスクが高いと思う。でも今は完璧な作戦なんてないよね。時間との戦いでもあるし、もし月の狩人に遭遇したらどうするんだ？そん時はトレジャーハンターの生存術その3、逃げるが勝ちだ。その3って前は臨機応変にだったよな。
あれ、そうだっけか。まあ細かいことはなしなし。臨機応変になんだから、今のその3は逃げるが勝ちってことで。ええ、そうですね。それに月の狩人の足取りをつかめたとしても、単独で調査に踏み切ってはいけません。自分の安全を第一に考え、すぐに撤退して他の仲間に伝えてください。じゃあ行動開始だね。 We need safety when we got the dull blade. One shot any enemy in the game. We know I just had 30k. Let's go. You mean damage or HP? Oh, damage? 何か手がかりはつかめただろうか。まったく、あいつ幽霊みたいにどっかに隠れてやがる。まるでいつ爆発するかわからない爆弾を抱えてるみたいだ。くそー、もう一思いに爆発してくれ。お前たちも手がかりをつかめなかったのか。その「も」は悲しくなってくるな。フリンズの方はどうだった？何人かのライトキーパーに尋ねてみたところ、不審な人物を見つけました。ですがその人の住むところに向かってみると、すでにもぬけの殻でして、まるで自分が調査されていると分かっているかのようです。あるいは単に用心深く一箇所にとどまらないようにしているのか。こうも長く潜伏しておるとなると、次の目的は何なのだろうな。わかりません。彼が復活を遂げた時から、僕の手元にある破片は役目を失いました。それに彼がこれを必要としているなら、いつでも取りに来れるはずです。となると、アイノとイネファが何か見つけてくることを祈るしかないな。ったく、月の狩人ってのは卑怯なやつだよ。おい、 I thought she just gave him the middle finger. マジで来ちゃったのか？今のは冗談だからな。違う、あれは銀月の庭の方だ。クータルに何かあったのかもしれぬ。そんな、早く行こうぜ。Wait, who's she fighting? Oh, this dude. Chuni. She asleep? That's what called me no snoring. ひとまず今は彼を止めましょう。I get the actual version of the deer run that fast and be useful. Oh no, it's tentacles. Well, it's technically. Your hands off my Lumine.
No, Yehoda! Ow, nice aim. Is it finally time for Columbia to open her eyes? You know bitch is gonna go insane when she does. Oh yeah, I forgot to talk to Columbina last week. Oh, let's go! It's Super Saiyan time. Well, apparently Nepha's the strongest out of everyone. Hand touching. Wait. Why is it that when they touch hands, a miracle happens? Did she not just do that by herself? That part actually confuses me. I like that they're really investing in the cutscenes though.ねえ、一個聞いてもいい？アイノとイネファが来た時にはもうこの姉ちゃんが追われてたんだけど、何があったの？それがオイラたちも戦ってる最中に駆けつけたから。ああ、何があったかよく分かってないんだ。でも状況が状況だったし、とりあえず加勢したんだよ。クータル、何か心当たりは？クータル、情報処理中。あなたが蒼月の子たちの言う月神なのですね。え、この姉ちゃんが月神？やけに謎くらいにある心臓と似てると思ったら、そういうことだったんだ。人々は様々な理由で月を信仰する。そして様々な理由で月を嫌う。あの人には会ったことがないのに深い敵意を感じた。理由はわからないけど、月の狩人というこの名前が全てを語ってると思う。クータル、考えられる理由は多数あります。例えば旅人さんを月の狩人から逃がした実績です。これはあの救出劇に対する報復かもしれません。またはあなたの体内にある空爆に目をつけ奪おうとしている可能性もあります。ひとまず今は対策を急ぐべきでしょう。このままここにいても先ほど襲われたようにほぼ 100% 発見されるはずです。対策、どうしよう。あんな敵とやり合う方法なんて全然思いつかない。 Is this when Nepha's gonna get involved? Because they're too weak. あの化け物だって世界の果てまで追ってくるわけじゃないだろ。謎くらいさえ出れば。いや、そんなこと口が裂けても言えない。ヤホダ、あんたはこんな大変な時に一緒に臆病者になろうっていうのか。逃げよう。なんで驚くの？ I mean, you still gotta be 勝てない be 相手を rational. 前にした時の合理的な選択だと思うけど。What? Someone had to say it. まだ間に合う。私が月の狩人を引きつける。君たちが逃げるだけの時間は稼げるはず。おい、それって自分をおとりに使うってことか？当然の結論でしょ。月の狩人の標的は私。君たちが巻き込まれて危ない目に遭う必要はない。狼は月に向かって遠吠えするときだけ周りを通り過ぎる人に目がいかなくなる。 Interesting metaphor. どうしたの、ラウマ。蒼月の子は神のいない時間を過ごすことに慣れてるでしょ。
私の存在は必須じゃない。ここは私の家じゃないし、君が私を引き止める必要なんてないよ。でもそんなこと愛のたちの心が許さないよ。せっかく知り合ったんだ。あっさりいなくなるなんて許さない。しかもこのお姉さんはあたいの命を助けてくれたんだ。このまま放っておくわけにはいかない。そんなことしたら両親が一生痛み続ける。あなたは我々を助けた恩人とも言えますからね。僕は貸し借りにこだわるたちではありませんが、友人は助け合うべきです。未だ月の狩人のターゲットについて確証は得られていません。クータルさんが犠牲になったところで終わるとは限らないでしょう。でもクータルが蒼月の子を離れた時のことは聞いておる。昔人々は祈ることを取引だとみなしておったのだろう。一方的に祈り、クータルにとっては無用の供物を捧げ、そして強欲にも奇跡を求めた。私がクータルだったら、もしかすると同じように見限っていたかもしれぬ。だが時間は様々なものを変えていく。人間も失って学ぶ生き物だ。私は長い間考え続けてきた。今の問題は蒼月の子がクータルを必要としているか否かではない。必要とするの本質はやはり取引になる。だが私はただクータルにこのまま蒼月の子にいてほしいのだ。家族としてクータルはここで誕生し、ここに帰ってきた。これも月の導きなのだろう。ありがとうラウマ。でも私の力はとても弱くなってしまった。もう君たちを助けることはできない。わかった。じゃあ言う通りにする。2回とも我々はあなたの力で空間を超え、遠く離れた場所へと瞬時に移動しました。これも月神の権能ですか？うん。こういうことはとても力を消耗するの。今回の転移もかなりギリギリだったし、しばらくはもう使えないと思う。私の力はゆっくりと枯れていく湖と同じ。世界に拒まれてるからどんどん弱くなってる。もうじき干からびてしまうと思う。世界に拒まれてるとは？3つの月は遥か昔に誕生した存在。今の時代に属さず受け入れられないもの。私が生まれた瞬間から世界はゆっくりと私の力を奪っていってるの。月同士にも違いはあるから、蒼月の神である私は他の月神の権能を操ることはできない。でも月の光は溶け合うことで互いを照らせる。私たちの指が触れ合うと月髄から空爆を借りて回復ができるの。ただこの手段の回復速度には限界がある。I guess they didn't. Okay, now they explain why that worked. Oh no! They're coming! 続きは後にしよう。まずは目の前のトラブルを片付けないと。あちらのワイルドハントを見てください。ここから離れていきます。おそらく偵察兵なのでしょう。彼が月の狩人がすぐに来るはずです。じゃあ早くここを離れよう。Wait, what? 見て見て、虹だよ。目を閉して
Actually, I think Nepha's probably better. I have no idea how to use flints. Wait, what am I supposed to actually do? Do I just keep fighting? This team is pretty OP though. Break out of the Walhan's onslaught. Oh, I know it's actually good at breaking worse. Oh, there we go. Wait, who was that? The Wolves Greystone. Oh, is that who I think it is? Wait, is it time? Oh, let's go. You know, for some reason I expected him to look differently. I guess because of the voice actor. Imagine Wolf's Greystone is actually his signature weapon. I was pretty excited for Barca because of the Japanese voice actor, but I don't know. I guess didn't expect him to be blonde. But I don't know. His appearance makes me feel like he should have a different voice.各勢力が情報を売り買いする際の最もいい選択肢さ。本拠地はナドくらいだが、どの国にも協力者が散らばってる。異国の遠征軍が現地の情報を手に入れるには、彼らと組むのが一番手っ取り早い。ここは俺たちが待ち合わせに使う場所で安全だ。さて、本題に戻ろう。ナドくらいのお仲間たちは俺のことを知ってるが、お前たちと会うのは初めてだからな。改めて名乗らせてもらう。俺はファルカ、セピロス騎士団の北風騎士、そして大団長だ。名前はずっと聞いてたぞ。やっと本人に会えたぜ。確かに若く見えるな。大団長の風格もちゃんとあるけど。若いってのは言い過ぎだ。老けて見えないって。No spring chicken。不眠不休でアームス・バルトニル湖から戻ったっつうのに、復活直後のあいつと戦う羽目になるなんてな。まだあちこち体が痛む。もう彼と一戦交えたのですか？ああ。前に戦った時は今ほど強くなかったがな。当時団員たちと一緒に待ち伏せしてサプライズを届けてやろうとしたんだ。しかしああも警戒心の強いやつだとは。団員たちは怪我をし、俺もやられるところだった。だがこの機会を逃したら次はないかもしれなかったんでな。こっちも命を張らせてもらった。ま、結局あとちょっとのところで逃げられちまったが。
その後もあいつの後を追い続けたが、足取りすらつかめてない。あの警戒心はスパイ並みだな。しかも今の精神状態はまともじゃない。だからお前たちと落ち合おうと思ったんだ。そしたらちょうどワイルドハントに襲われてるときた。その後のことは知っての通りだ。つまり彼がここ数日空爆を吸収し続けていたのもあなたを恐れてのことだったのでしょうか。俺が関係してる可能性はあるが、そうじゃなくてもあいつは力を求めてただろう。明らかに何か目的があって行動してる。情報を更新。ファルカおじさんの戦闘能力に対する評価レベルを引き上げました。今度は俺が質問する番だ。などくらいで何があった？なんでワイルドハントが急に人型になって復活し、お前たちを襲ってる？アイノが説明するよ。ファルカおじさん、実はね。It brings Varka up to speed about what happened before. そんなことがあったのか。お前たちもご苦労だったな。まさか蒼月の子が信仰するクータルがファデュイの執行官だったとは。それに加えてナドくらいのワイルドハントは五大罪人の月の狩人と来たか。情報が多すぎる。消化する時間をくれ。ファルカさん、申し訳ない。かつてそなたは共にワイルドハントを退け、さらなる危機の拡大を共に防いでくれた。だがそなたが離れている間にこのような事態となり、多くの努力が水の泡となってしまった。そう謝るな、英月氏の嬢ちゃん。何事も完璧に進むなんてことはない。人生にアクシデントはつきもんだろ。明日何が起きるかなんて誰にも分かりゃしないもんさ。風がどこに向かって吹くか誰も知らないようにな。俺は現状に対してそこまで驚いちゃいないぜ。これまで何度もワイルドハントを処理してきたのに根絶できてない。全部ただの時間稼ぎだったと考えれば腑に落ちる。だが今新たな希望がやってきた。運命もこれまでとは違う方向に進むだろう。希望？オイラたちのことか？他に誰がいる？あいつの復活ももしかするといいことなのかもしれないな。終わりの見えないワイルドハントよりも執念で動く月の狩人の方が隙を見せてくれる可能性は高い。あとアイノの説明にフリンズが補足を入れてくれてたが、いくつか興味深いものがあった。あの謎の助っ人のことですか？ああ、お前の言うことが確かなら、そいつはお前たちを重要な資料まで導き、非死闘のために強力なレーザー砲を防いだってことになる。どう考えても普通の人間にはできない芸当だ。コロンビーナもそれについて何も知らないんだろ？資料のことは私も初めて聞いた。本の名前をもう一度教えてくれる？ワイルドハント現象の記録、ナドクライのライトキーパー業務日誌、空爆観測記録表などですね。やっぱり記憶にない。となるとこの線で攻めるのは無理そうだな。その謎の助っ人が今まで通り俺たちが困った時に助けてくれることを祈るしかない。もちろん今はそいつが現れないという前提でこの危機をどう打開するか考えるべきだ。お前たちの情報で俺の中にあったもう一つの謎も解けた。以前アームス・バルトニル湖に部下を連れて行ったのもそこにワイルドハントの根源があるって聞いたからなんだが、調査の結果ただのおとりだったことが分かった。誰が仕組んだかは不明だが、そいつの目的は果たせたと言える。俺の注意をそちらに向け、月の狩人はその間に復活を遂げた。お前たちの情報によるとあいつは復活前から陽動が得意だったそうだな。俺を欺いたのも奴かもしれん。だがあいつ一人でこうも緻密な策を立てられるか。月の少女、月の狩人などくらい、これらが揃うのはおそらく単なる偶然じゃないだろう。
じゃああたいたちはどうすればいいんだ？団長のおじさん、なんかいい案はないか？目下やりたいことが3つある。順に話そう。まずは月の狩人を制圧する方法を見つけること。真っ向勝負で勝てないなら何をしても無意味だからな。俺の知る限りナドくらいの主要戦力はここに集まってる。だが俺たちの力を全部合わせても今の月の狩人とやり合うのは厳しいだろう。その上向こうはどんどん強くなってるときた。私たちも新しい力を手に入れられるとしたら？お？どういうことだ？コロンビーナ、何か方法があるのか？空の上には月が3つあった。一番大きい豪月、一番明るい蒼月、そして一番神秘的な光月。かつて月神の御柱は世界の理りに影響を及ぼすほどの強大な力を使えたらしいよ。そして今私は蒼月の力を司ってる。それに豪月の月髄は旅人の体内にある。それはつまりまだ手に入れていないのは光月だけ。そう。もし光月の月髄を見つけられたら私はもっと早く力を回復させられる。伝説にある潮の満ち引きを司り万物を照らす3つの月には我々の知らぬ秘密が隠されておるのかもしれぬな。実行可能か分析します。問題はありません。ですが重要な問題を提起させてください。光月の月髄はどのようにして見つけるのですか？方法はある。でもファドゥイの実験設計局に行かないといけない。実験設計局？まさか傀儡に会いに行くのか？うん。サンドローネに会う必要がある。ここから実験設計局までは距離があるので途中で見つかるリスクが高い。一人で行くのは危険でしょう。じゃあ一つ目はこれで決まりだな。二つ目は月の狩人の目的を調べたい。お前たちが見た通りワイルドハントだった頃のあいつは復活のために動いてた。で復活を遂げると潜伏した後に迷いなくこの嬢ちゃんに襲いかかった。人の弱点ってのは大抵その執念の中に隠されてる。名前が月の狩人であれほど月を憎んでるとなるとそこには何らかの理由があるはずだ。ナドくらいを数百年も悩ませてきたワイルドハントを断つにはその根っこにある理由を探らなきゃならない。確かに我々は月の狩人のことをあまりに知らなすぎる。もしクータルが提供した情報がなければ我々はワイルドハントの本体が誰かすら把握できなかった。でもどこを探したら月の狩人の情報をゲットできるんだろう。ナドくらいで一番すごいあの姉ちんでも無理だよね。機械いじりじゃミス一つしない子がそんな安直な結論を出すとはね。聞かれてた。Damn, she's been stalking them the whole time? 姉さん、なんでここに？セピュロス騎士団の人が大口取引をするから待ち合わせ場所に来てほしいって手紙をよこしてくれたのさ。でも今の状況を見るとどうやら違ったようだね。ネフェル、その口実は忘れてくれ。ちょうどいいところに来てくれた。待ち伏せに失敗してから俺は月の狩人に対抗する術を考え続けてきた。この状況を乗り越えるにはナドくらいの勢力が力を合わせなきゃならない。そうなると非分の館の協力は不可欠だ。だがお前を俺たちの陣営に引き込むのは至難の業だろう。だからちょいと強引だがお前と話すための場を設けさせてもらった。待っ
フェルはどうやってここを知ったんだ？さっきここは騎士団の集合場所って言ってたよな。北の大陸情報網の人との待ち合わせ場所とも言ってたし、とにかくここはそう簡単に見つけられる場所じゃないだろ。誰がなどくらいの足がかりを騎士団のために作ったと思ってるんだい？私の組織なんだから、その待ち合わせ場所を知ってて当然だろ。こいつが北の大陸情報網のボスだ。彼女が握ってる情報は数えきれないほどあるぞ。おべっかはそれくらいにしときな。何やら面倒ごとに巻き込まれたようだね。We're never up to speed on what's happening. なるほど。想像以上にピンチってわけだ。気分の館を代表してみんなの幸運を祈ってるよ。自分は関係ないとでも言いたげだな。関係を持ったら何かいいことでもあるのかい？そなたが絶対に必要だと言ってもか。へえ、そう。じゃあそれ相応の報酬を用意してもらわないとね。ただ働きは何よりも嫌いなんだ。この問題を報酬という観点から測るのは私のやり方ではないが、そなたと私では考え方が大きく異なる。そう言われることは予想していた。どうしても報酬が欲しいというのなら私が出そう。依頼という形であれば我々に協力してくれるだろう。ほんとしつこいね。でも残念。私の知る限りあんたじゃ依頼料を払えないよ。危ない仕事であればあるほど報酬も高くなる。英月士の手当は決して多くないだろう。信徒に募金でもお願いするつもりかい？姉さん、ちょっと相談があるんだけど、足りない分はあたいの給料から出すってことじゃダメか？月の狩人と戦った時すっごく危ない目にあったんだ。もしこの子が助けてくれなかったらあたいの魂は血脈を流れて姉さんとも永遠にさよならしてたかもしれない。できるならやっぱり助けてあげたいんだ。お願い。One thing I know about the characters is that their years are very two-dimensional. だから歌詞を作 Hey る man, な。 welcome back. 口酸っぱく言ってきただろ。 A nice job. 一番返しづらいものなんだ。 Sounds like a good time. 不幸は I always appreciate good shit. ところから始まる。しょうがない。 Only when I spit fire do I feel lighter. That's pretty good. 次はないからね。フリンズ、月の狩人の破片は I agree that it always feels lighter after a good shit. 月の狩人に関する情報を探ってみる。何かいい方法でもあるのか？これは企業秘密なんだ。誰にだって人には言えない秘密が一つや二つあるもんさ。俺にも身に覚えがある。ま、とりあえずネフェルが月の狩人の情報収集をしてくれるなら安心だ。さて最後は月の狩人のかく乱だ。俺たちの行動にはどれも時間を要する。誰かが月の狩人の足止めをしないとならない。この件、俺は絶対に参加する。他にやりたいやつはいるか？僕がお供しましょお供しましょうじゃないよ。二人とも無謀すぎ。ここは任せて。もう方法は考えてあるから。イネファが月神ネイチンの空爆をスキャンしたんだ。それを元におとりを作るから一緒に車掛け工房に来てくれる？おとりが完成したらなどくらいにばらまくの。あ、けど一箇所にとどまりすぎるとさすがに怪しまれるだろうから注意してね。これでみんなの位置はバレないはずだよ。そりゃすごい発明だな。ふふん、これくらい朝飯前だよ。よし、じゃあ3部隊に分かれて行動しよう。No, it's 任 lagging. 務を終えたらここに戻ってきてくれ。解散だ。
Oh, it's gonna be a similar. I guess this is gonna be similar to like not Nocturne, the Natlan Arc Conquest thing. 少女様、それにあんたたちまで。空爆実験設計局に何しに来たの？最近はお互い干渉しないよう距離を保ってたのに、自分たちからやってくるなんてね。ならこっちも必要な対応を取らざるを得ないわ。オイラたちが怖がるとでも思ったのか？戦いに来たわけじゃない。サンドローネに会いに来ただけなの。お忘れになられたわけではありませんよね。あなたはファドゥイを勝手に抜け出した身。今も指名手配されているんですよ。かつて同僚だったヨシミと目下同じ危機にさらされている境遇を鑑みて面倒事は起こしたくありません。ですが実験設計局に入り込もうとするのはいささか。 Bad move. いいえ、傀儡様。サンドローネ、今日は機嫌がいいみたい。 Maintenance. ちょうど機体 Is she getting the maintenance? Or is she doing the maintenance? Must be getting a good massage.「また来るなんて何か用？言っとくけどコロンビーナ、私たちはもう同僚でも何でもないの。あなたを助ける義理はないわ。ちょっとしたお願いがあるの。何か誤解しているんじゃない？私があなたたちを通したのはただの暇つぶしよ。執務室の退屈な時間をやり過ごして好奇心を満たしたかっただけ。 Not gonna lie, Marionette's pretty cute. 数式はあなたたちのために自分の立場を危うくするほど狂っていないわ。アルレッキーノに会いたいの。は？ Wait, what's Arlecchino to do with it? 召使いに会いたいってことか？ I guess she is technically part of the Harbingers. 彼女はナドくらいにいるの？いないわよ。実験設計局が完成した後、オンドリとフシャと一緒に帰ったわ。今ナドくらいにいるのは私とアルレッキーノに会ってどうするつもりなの？月の狩人の標的は私なの。彼と戦うためには失われた月を書き直す必要がある。Marionette seems lost in thought, but she doesn't look surprised. She must know more than she was letting on. I don't understand what Arlecchino has to do with the iridescent moon's marrow, but at this point I have no choice but to go along with Colobean's plan. Yeah, what does Arlecchino have to do with this? 言われなくても分かっているわよ。そもそもこの前引き分けになったのは誰かさんによくわからないお花畑へ転移させられたからよ。最近もお茶会はやってるの？お茶会？ああ、ええ、もちろんやっているわよ。あなたがいなくなったら私たちがお茶を飲む気になれないとでも思ったの？最近のお茶会は賑やかよ。私とアルレッキーノ、そして無礼でつまらないお客さんが何人かいるわ。ずっと私たちからあなたの居場所を聞き出そうとしてくるのよ。とっても素敵でしょ？一番まずいお茶を出したでしょ。私が君を怒らせた時みたいに。ふん、お茶の良し悪しなんてどうでもいい。
お茶会の人数が一人また一人と減ってくのが尺なのよ。まずはロザリンでしょ。それからあなた。もう私を笑わせてくれる人はいなくなった。何百年も生きてるくせに捧げ物の古臭いハーブティーしか飲んだことない神様なんて初めて見たわ。君は毎回違うお茶を出してくれたよね。それもただ私の反応を見るためだけだったの？ How thoughtful. ええ、そうよ。それ以外に何があるっていうの？私のつまらない生活の中で珍しく楽しめることだったんだから。Was she genuinely trying to introduce Columbia to new flavors? Maybe all that coldness is just an act, and they actually get along? ああ、そうだったわ。以前はよくタルタリアを連れてカピターノが来ていたけど、もう一生会えないのよね。確かにそろそろ久しぶりに集まりたくなってきたわ。ブロンニア、アルレッキーノにお茶会の時間よってフェルニアに連絡させて。ついでにこれも伝えて。私の体に月髄を2つも入れることはできないから片方を預けさせてって。はあ？あなたを招待するなんていつ言ったのよ。そんなに私のお茶が恋しいなら最初からファデューを離れなければよかったのに。女皇陛下の庇護があれば今みたいにあなたの敵に回る輩も現れなかった。でもその庇護のためにはたくさんの代償を払う必要があった。あれは本質的には取引だったから。私は疲れただけ。ああいう壮大な計画は好きじゃないし、何度も力を差し出すよう迫られるのが嫌だったの。だって月神として崇められてた頃を思い出しちゃうから。数百年も経ったのにその目に潜む欲深さはずっと変わってない。あなたが離れたのは想定内よ。私と違ってファデュイにいなければならない理由なんてないんだもの。女皇陛下への恩があると言ってもそれはかくまってもらった恩と庇護してもらった恩だけなのに、ファデュイはあなたから力を絞り取りすぎた。あなたの体の限界を超えてね。離れようと思った気持ちは理解できる。 Hey, Astrak, welcome in. Bro's a bully for real? Wait, you mean me? What? I didn't bully anybody. Oh, I think you meant someone, one of the characters. 次に会うときは敵かもしれないわよ。 Are you saying Marionette's a bully? She says that, but she's the one who just caved in and agreed to help Columbina. How are you doing, Astrak? With dig bullies, you hold us insides? I mean, we all love to do that. Except we can't. あら、そうは言ってもあなたたちを帰らせたくない輩がいるみたいよ。え？どういう意味だ？ほら。大変です、傀儡様。ワイルドハントがあの化け物たちが実験設計局に向かってきています。またお茶 Things are getting exciting now. ないのに参加希望者が来たわけ？全員撤退させなさい。 Pretty excited for what Marionette's gonna be released as a playable character. Probably have a pretty interesting kid. すら危ういのに私を心配する余裕なんてあるの？行きなさい。この前はあなたたちにプロンニアとあいつの戦闘を中断させられたけど、今回は準備万端よ。実験設計局全体を戦場にしてあるんだから。
what the reason behind Yehora's pronunciation is? It's because she's Russian. 何があっても知らないわよ。兵器システムのホワイトリストにあなたたちは入っていないからね。Like, it's the same as Jesus. Not as flag as friendlies. What? I thought we were BFFs. 敵に心配される筋合いはないわ。One night with me and we're definitely BFFs. さっさとして。あなたたちなんか残ってても足手まといよ。2階に設計局の裏手に続く隠し通路があるから。それ以上見つめてもお茶会の招待状を出すつもりはないわよ。What a tsundere. コロンビーナ。わかってる。でもありがとう、サンドローネ。Can't pronounce Hazel as Jesus? と一緒にいるなって言ったのよ。そんな気持ち悪い言葉を口にするようになるの。Or Jesus? Jesus? Can you pronounce Hazel as Jesus? 来なさい、月の狩人。この前の続きと行こうじゃない。I guess technically yes, you could. ワイルドハント軍団と私の機械。どっちが勝つか。Or you're saying pronounce Hazel as Jesus? Wait, am I actually controlling it? Oh, I'm actually controlling this. Are they gonna make this into like an actual mini game or something? It's like those arcade games. You would think that you have better weapons than just this, though. Where's the machine gun? Like a fucking handgun. Do headshots actually count? Probably not. Win. You were screaming for Jesus in that one birthday? Alright, true. The fuck is this? A rocket launcher? Oh, now we're talking. To the ground. Yeah, this is what we need. I think it's gonna make it past now. I like the creativity with the new story. Are we winning? Alright, we won. The Ashes woman? Senora? You little shit. Anyways. No friendly fire, apparently. The recoil on this gun is so unnatural. What now? Oh, back to the handguns. Give me back my rocket launcher. I feel like my allies are doing jack shit damage. Oh no, I can't hit one of them.
My god. Need more firepower. Okay, hit the ones on the side. What the fuck? Uh-oh. Am I gonna lose this? GG, we're dead. We're gonna just get 56k? Nice. Oh, why did I was like, why is it not autoing? You thought Sandra was Geo? Wait, what element is she? Didn't actually notice. She definitely, like, color scheme wise, she looks like Geo. You pyro? What's BO7? Oh, Black Ops. Hope Sandro is animal because besides Yehoda, there's no one in Noctri yet who would imply they're animal. Varka? You forgetting about somebody? Forgetting about the yeah, the Giga Chat from Monster? I'm pretty sure Varka is gonna be animal. And everybody from Monster loves to blow things. Varka's not Noctri? I mean, I guess I consider him Noctri because he's introduced in Noctri. But you make a good point. Well, you don't know Yehoda? This is just a front. You haven't seen what truly goes on here yet. Not gonna provide any lunar reactions? Hey, you don't know that. Oh my god, got caught by the banned word. Almost got auto banned there. Hey, can invoke the useless Archon's name here. Imagine if Varka's they introduce some sort of new animal reaction with like every element. That makes every element become a lunar reaction. Hey, and then that's what Varka does. Talking about A uses Archon? She is kind of useless now, to be fair. Even if C3 fucking Raiden does jack shit damage.
ずっと取っておいた大事な借りを使うことにしたから。ヤフォだ。ちょっと人を探してきてくれるかい? You know, for some reason, I never noticed this whole time the way Nefer was pronouncing Yehoda's name. Is I think she's saying Yehoda, even in Japanese. Shady merchant who sold you an overpriced treasure compass the other day. Is she talking about what who I think she's talking about? Wait, fuck, what's her name again? Shit, I forgot. Fuck, how did I forget her name? She showed up when I was completely lost and sold me a neat little gadget that was exactly what I needed. Oh yeah, that's definitely not Shady. Oh right, yes. That's the name. It was often Madden? Yeah, apparently. That was an interesting surprise. You didn't get any voice acting though. Let's go. It's time for some stroke chat. It's time for some crack cocaine. I wonder why they decided. I guess the reason why Dory shows up so much because she has connections to Nefer, both being from Sumeru. I wonder if this was planned from the very beginning. Refuse to force co-op? To be honest though, that event didn't actually require any co-op. It's basically completely like, you play with other people, but you just do your own thing. There's no co-op element to it. Except just joining the runs together. Yeah, the ones with less Sumeru are still pretty good. Are you including Dory? I mean, Dory's always shit, so I guess she technically didn't get worse. She's a shit she's always been. They should at least give Dory like a good passive talent, like reduce Mora assumption by like some sort of percent, or like 1% even or something. Or like automatically gain. Imagine if it's like automatically gain like 1%, or like even 0.01% of your Mora every day. That'd be insane. That interest. I actually don't know what Flint's talents even do, so I cannot comment on that. I'm honestly I'll be very surprised. Dory is a good pairing with Flint. I feel like there's so many other good options.
Especially considering the character buffing that's coming up soon. うちの後ろにいるサプライヤーに聞くしかないですわ。サプライヤー Mora passive will be adding a million Mora to every Mora based transaction. He needs a that doesn't sound very useful. You fuck over your entire account. Actually, if you just gave like a discount to every like NPC transaction, that would still be useful. I mean, it would be like fun useful, because it's actually not that useful in reality. Most you really buy from like NPCs are just food. Is 25% more Mora on expeditions? But we already have other characters that do that. I mean that would make sense though. At the very least. What are you smoking? What are you smoking, Dojo? Nothing's changing. $1 million more per hour, damn, that's pretty good. Buying green artifacts is useful when I need the smallest bit of XP that I refuse to use a 3-star. That's true. I mean, you actually don't need to buy them, you could just like farm the 1-star ones. There's so many 1-star artifact spots now. I think you'll be saving your Mora too. 気をつけて帰るといい。助かったよ。またな、優しい商人さん。よし、今度こそ準備万端だね。儀式を始めるよ。I think middle of Central Park is a bit too wild. Yeah, it's all AI generated. I'm also AI generated. After laying down the ground rules for everyone who will be... What the fuck? What? Shh. The fuck just happened? Did I get interrupted by the... What? By the Vulcan thing? Wait, what the fuck just happened? Oh no, I guess a transition. Yeah, I was trying to reread what the thing was. What's a good strategy for currency wars? Pick one set and keep going, keep getting stuff with that set. Actually, I think the good sets are probably like all the fuck, what are they called? All the Amphorius characters, the demigods. Those seem pretty good. Mainly because of Cyrene. 見たことない様式だね。家屋、椅子にテーブル。想像してたよりずっと普通じゃないか。月の狩人なんて大層な名前なのに。Basically, just follow what the tutorial tells you to do. I mean, it does take a good amount of luck too. いや、ここはかつて映画を極めた国だって聞くし。いくらなんでももっと探索してみよう。Investigate the note. Alright, let's see this Nefer. Actually, decent stats. Not amazing, but decent.
R3 signature weapon. Ooh, C3 too. And triple crown. Base damage for lunar reaction caused by Nephers increased by 60% over EM. Oh, that is actually really good. So blood was correct. The C1 is very good. Effect is also boosted by Veil of Falsehood. Wow, that's actually insane. Because it's a base damage, not like just additional damage. Enhances the effects of Ascension Talent. A Wager of Moonlight extends Veil of Falsehood's duration by 5 seconds. Oh my god, I gotta read all this shit again. Okay. We just stack limit to 5. Okay, so 3 to 5. As well as causing Phantom Performance to deal up to 140% of its original damage. Never unleashes her elemental skill, send a strategy, dance up, okay. Instantly gain 2 stacks of Veil of Falsehood. Additionally, when Veil of Falsehood reaches 5 stacks or when 5th stack duration is refreshed, EM will be increased by 200 for 8 seconds. Wow. All Nephers in a Shadow Dance state, nearby opponents will have the Dendro resistance decreased by 20%. What the fuck? Whenever exits a Shadow Dance state or after she strays a certain distance away from opponents, effect will be removed. Okay. Is that their skill? No, that's the burst. Never unleashes Phantasm Performance. Second stage of damage dealt by herself will be converted to deal AoE Dendro damage, equal to 85% of her EM. Additionally, when the attacks from Phantasm performs an extra instance of AoE Dendro damage equal to 120%, Nephers EM will be dealt. All the aforementioned damage considered Lunar Boom damage dealt by Phantasm Performance. Nephers Lunar Boom damage dealt by 15%. Is this really good? Second stage of damage dealt by herself will be converted to deal AoE Dendro damage. Deal 2 and 3 stages of AoE Dendro damage. What is it without this? Extra instance of AoE Dendro damage equals to 120%. So 2 hit. Let's see. Phantasm Performance Shades. Wait, so right now it's 68%. Attack point 136% EM. Second stage of damage dealt by herself will be converted to deal AoE Dendro damage. 85% of her EM. Yeah, I'm kind of confused by what this does. Anyways, it's not like we're gonna have the C6.レリル、今晩残業なんでしょ？だから一人で先にあの新しいお店に行ってみるわね。新鮮なお肉を仕入れたばかりらしいの。Never trashed without C1, I wouldn't know I don't have her. 美味しかったらまた今度一緒に行きましょう。 You would jizz in your pants so hard if you had her. 追伸。新品員から新しい物資が届いたわ。それで Blow all over that new Nefer. 気に入ってくれると嬉しいな。
think Alhaitham still good now that Nefer's here? I feel like Alhaitham was kind of always trash. Well, not really. I've never once used my C6 Alhaitham after I got it. He's probably the most wasted character on my account. The most triggering character was my C6 Linny. Felt the most wasteful, C6 Linny. But the actual most wasteful was C6 Alhaitham. Can't jump. What if Power Creep in Noctri is so bad that they add the unadded characters to the constellation selector after Noctri? だがソリンディスが研究所の用事で手が離せなかったから俺一人で行った。ジョゼフになんで一人なんだと聞かれたが I mean, it is already pretty bad, I would say. 根掘り葉掘り聞かれたが Ever since Ladle Girl was introduced. ジョゼフは人から情報を聞き出すことが好きすぎるということだ。だが次もおそらく俺は行くだろうな。Being Power Creep's Yelan so bad that Yelan becomes F tier? Could be possible. I can't imagine Columbina actually being a DPS though. Wait, they're saying back to meat at mushrooms like that's a bad thing. Oh, I guess the mushroom kills you. That could be a problem. Between Lenny and Venti, only one's banned? True. We should ban Lenny too. 食べ物は肉と菌類ばかり。地下のカーン類野には日の光が届かなかったからだろうね。だから家もほとんど石造りなわけ。 But they can still grow potatoes, right? How can they get meat but not grow potatoes? 類野人の選べる食材は相当限られてたんだね。そろそろ金も貯まった。あれを買ってしまっておかないと。 Also, what's written in the diary are the mundane details of everyday life. It's clear that the author was an ordinary Khaenri'ah, or at least that they were passing themselves off as one. Author's handwriting doesn't reveal anything. It's neither showy nor stiff. In fact, it doesn't really have any particular impression. こいつはプロだね。どんな手を使っても月の狩人の痕跡が見つからなかったわけだ。狂ってもなお昔の習慣が染みついているのかね。At the end of the diary, you notice a page with a shallow indentation along the bottom. Previous page had been torn out, but now its contents remain a mystery. 月の狩人はページを持ち去った。 But pen marks like these leave a trace with something like charcoal. That color just need to find the right angle. Must be his letter to Jeffrey Epstein. When Nefer looks around, she sees a fine charcoal pencil on the desk. Before long, she has restored the missing words. Compared with the forgotten handwriting from before, these lines have been scrawled in a rougher, more haphazard way, as if the person who wrote them was in an emotional state. Oh, it was a love letter. Hey Kidding, how are you? Welcome in. 枯れた林には風も吹かず、水面にはさざ波一つ立たない。だが、お前が俺の心が錆びついていないことを教えてくれた。俺の心はまだ鼓動していた。誰かを愛することができたのだ。ただのラブレター。なぜ隠したんだろうか。月が一輪、
葬られている。レリル、こっちだ。ダイン。おお、そちらはベズルフェルニル様。あなたまでいらっしゃるとは。宮廷じゃないんだからかしこまらないでいい。こんにちは、レリル。暇そうにしていたから酒でも飲もうと誘ったんだ。宮廷の預言者にも休みの時間は必要だろ。恐れ多いな。それで今日の議題は？なんでそんな目で俺を見るんだ。お酒を飲むのに理由なんかいらないだろう。とぼけるなよ。プロポーズしたんだろ。どうだった？かの有名な真っ向の剣ダインスレーブ様も友人のプライベートに首を突っ込むのか？お前がこの友人グループの中で一番最初に結婚するとは思わなかっただけだ。昔の俺に言っても信じないだろうな。ただ仕事のことはいつ打ち明けるつもりなんだ。彼女まだ知らないんだろ。そりゃいい機会を見つけてしっかり話すつもりだ。どんな反応するんだろうな。そこまでネガティブに考えることないだろう。今まで聞いてた仕事よりいい仕事だって喜んでくれるかもしれないし、絶対いい結果になるさ。それにしても親衛隊の兵士か。よくそんな嘘の身分をでっち上げられたものだ。陛下はご存知なのか？もちろん知ってる。俺の話はいいだろ。お前はそっちこそどうなんだ？俺にそんな浮ついた話は。ベズル、どうしたんだ？なんでもない。Riri Epstein wouldn't be friends? Because Riri is 90 little girls. カンルイアの有名な預言者として凡人には想像もできないほどの膨大な知恵を持っている。そんな人が俺に何か言いたげにしている。俺を知ってたのか？俺は弟の友人か国王に仕える刃か。どっちだと思われてるんだろうな。しかしこの態度、まさかこの話題のせいか？茶色のくせっ毛、影のある藍色の瞳。月の狩人になる前はこんな見た目をしてたんだね。平凡で普通で、そこいらの奴らと何も変わらない。怪物を見ることよりも怪物の本当の顔を見ることの方が恐ろしいのかもしれない。Oh my god. I get close to bedtime. As Riri kills the little girls Epstein loves. I mean, what if Epstein like done with them and then Riri just kills them? Will satisfy both. ソリンディス、やけに帰りが早いんだな。今日は機材のメンテナンス日だったから。Oh, she's cute. 早めに帰ってきたの。レリルは。Wait, she's like 今日はどうだった？ like Luming in a way. 何かトラブルでもあったの？ She's not really. 親衛隊の上司に難癖つけられたとか？
Very guy reminds me of Wrecker. Mr. Wrecker, whatever his name is in Star Wars. They look almost exactly the same. Both start with R too. 今日はベズルフェルニルも来てたんだ。知ってるだろ？あのダインの兄を。ああ、ベズルフェルニルさん？聞いたことあるわ。彼の言葉は全て真実になるんでしょ？彼は俺がプロポーズしたことをダインから聞いたらしい。何か言いたげだったが、聞いても何も答えてくれなかった。だから心配になっちゃったの？レリルったらまるで子供みたいね。別に私たちはすごい人でも何でもないし、預言者の関心を引けるわけないでしょ？ああいうお方はもっと遠くの未来を見てるはずよ。そうかもな。そんな心配しないで。ずっと一緒に暮らしてきたじゃない。何もかも順調だし、あなたはプロポーズまでしてくれた。なんだ、ちゃんと考えてくれてたのか。なら答えを聞かせてくれ。ちょっと時間が欲しいって言ったでしょ。こういうのは焦っちゃダメよ。私たちは平凡だけど、そういう人間だってちゃんと準備して計画しないといけないんだから。わかった。もちろんお前の気持ちを優先するさ。でもあまり待たせないでくれよ。平凡。そうだよな。ベズルさんやダイン、俺たちがどう見えてるんだろうか。未来が見える人は今をちゃんと見れるのか。王朝の聖水は陛下と才能のある者の手に委ねられてる。Emotional damage is very effective as a wake-up call. 上の人間の一つの決断、一つの考えが They woke 全てが everybody 変わ up. ってしまうかもしれない。陛下は今ご自身の研究に没頭してる。赤月に対する粛清も激しくなる一方だ。反対派は抗議の声を上げたが、それっきり沈黙した。なんでかは俺がよく知ってる。俺たちがそいつらを殺して死体を処理したからだ。人が剣を持つ理由は無数にある。そして剣を抜いた瞬間、言い訳の余地がなくなる。陛下は穏便な策を取らない。今までもそうだし、これからもそうだ。他人のために手を血に染めてきた人間は安寧な暮らしをどれだけ享受できるんだろうか。ソリンディス、俺はいや、なんでもない。お前の言う通りだな。俺たちみたいな平凡な人間は運命に愛されることも憎まれることもない。俺もお前も普通の毎日を幸せに過ごせるでしょ。だから元気出してレリル。ほら、私はあなたの体温も呼吸も存在も感じ取れる。あなたは私のそばにちゃんといる。あなたと一緒だとなぜだか嬉しくなるの。この気持ちは誰にも奪えないわ。だから笑って。もう眉間にシワを寄せるのはおしまい。そうだな、ソリンディス。俺は焦りすぎてたのかもしれない。さあ、 But killed your drag down forever? Yeah, it is pretty long. 二人してどんどん気分が落ち込んでいっちゃうわよ。 I mean, it's somewhat interesting 今夜 lore. の舞踏会の準備はできてる？ But yeah, it's a huge monologue. I guess technically it's not a monologue. 俺 It's は a まだ用 dialogue. 事があるから終わったら合流するよ。あなたってばお偉いさんたちよりも忙しいんだ They から。 can't blame me for crashing now. しょうがないわね。先 But に the 言っ Yozo てるけど crashed 遅 here. 刻しないでよ。あんまり待たせすぎると許さないんだから。安心してくれ。にしても It's a lot longer. How long does it go for? プロポーズの返事をしてくれてないのに普通俺を舞踏会に誘うか？そりゃ誘うわよ。 Everyone is constantly hoping it will end so I can finally take a shit. みんなに言ってあるんだから。これは They should really have like checkpoints. ご
にしないでちょうだい。 Oh, I think this is like if you somehow your game like crashes or like you disconnect from the server, you have to start over from the beginning of the 国の特務機関で働いていることを隠して国王の親衛隊の兵士として振る舞ってたみたいだね。恋人にもう一つの身分を知られたくないようだ。ま、それも仕方ないだろうね。情報を扱う人間は大抵こうだから、あいつも私と同業者だったとは。さて、もうちょっと調べさせてもらうよ。Oh, we're done. I thought it was gonna be longer. Alright, now we know everything about Courier. Wait, how the fuck do I leave? Before going to bed, I was so damn tired from how long it ended up taking. Was it like 8 hours in total? 何度も王朝が更迭してるのに、まだこんなに残党がうようよしてるとはな。まったくだ。国術が赤月にとって変わるのは天命だ。しかも陛下は万物を見抜かれる。陛下のおかげで俺たちの生活もどんどん良くなってる。カーン・ルイヤには死んだ月なんかいらん。だがこの道理をどうしても理解できない奴がいるみたいだな。いつまでも美しい幻想にとらわれてる。そうとも言い切れないさ。赤月は確かに懐かしむに値するいい時代だった。だからこそ国を復活させようと躍起になる奴が後を絶たないんだ。それに赤月が残した秘密の中には未だに解明されていないものもたくさんある。恋人がその研究に関わってるんだ。まだ正体を明かせてないのか。どう言えばいいと思う。俺は陛下の勅命を受けた処刑人で、この両手は血に染まってるんだなんて。別にあんたが望んだことじゃないだろう。あんたも俺も孤児だ。これ以外の選択肢なんざなかった。でもそのツケは俺に回ってくる。そうだ、赤月の血筋に対するチェックを強化した方がいい。俺の未来、結婚に物申したい輩がいるんだろう。おそらく俺たちは近々赤月による報復を受ける。心配もわかる。この頃はそれで命を落とす同僚も多かったからな。赤月の奴らは死を待つ子羊なんかじゃない。牙を持つ猛獣だ。気をつけろよ、月の狩人さん。あんたの結婚式楽しみにしてるんだからな。お前も気をつけろよ。ソリンディス、隠すことは本意じゃないんだ。できれば一番騙したくなんかない。でもだからこそ隠し通さないといけないと思ってる。知らない方がいいこともあるんだ。月に照らされた王朝は過去に葬られた。今は太陽がここを照らしているというのに、未だ死んだ月の魂を呼び戻そうとする奴がいる。だからベズルフェルニルは隠そうとしていたのか。宮廷内の知られざる話に関わるから俺に言えなかったのか。ちゃんと聞き出さないと。何としても俺はソリンディスを守り抜かないといけない。レリルは相当ベズルフェルニルの反応を気にしてるみたいだ。預言者ベズルフェルニル、真っ向の剣ダインスレイブ。この頃はこんな人たちだったんだね。この辺はもう全部見たし、もう他の記憶は残ってなさそうだ。他の場所にも行ってみるとするか。ん？この黒い霧は。もう結局遅刻してるじゃない。レリルったら。
ただじゃおかないんだから。お姉さん、誰か待ってるの？お花買わない？あら、いいわよ。じゃあ綺麗なの一輪ちょうだい。ありがとうお姉さん。でもお姉さんほど綺麗なお花はないかも。まだ小さいのに人を喜ばせるのが上手なのね。嘘じゃないよ。僕のこの目に誓うよ。あなた。僕の話を聞いてくれ。Is the way you meant by it keeps going? あなたは誰なの？私に何の用？ I thought it ended. なんて重要じゃないよ。最近あまりにもたくさんの仲間が殺されちゃったからリスクを冒して。Look at I love this kid's eyes. この前月の狩人と Wait, it's 部下の Mint. 襲撃があってね。 Thanks, た man. くさんの仲間が犠牲にな Gotta った。 take turns. 援護に来た仲間たちまで皆殺しだ。ちょっと待って。どうして急にそんなことを私に言うの？ごめんなさい。関わりを持ちたくないわ。待って、最後まで聞いて。今回僕たちは月の狩人の顔を見ることができた。それでやっと身元を突き止めたんだ。その人の名前はレリル。自分が親衛隊の兵士だって偽ってる。なんですって？皮肉なものだよね。お姉さんに求婚までした男が実は処刑人だったなんて。彼から血の匂いはしなかったの？私にそんなことを伝えてどうするつもり？簡単だよ。お姉さんには。おかしい。今の記憶に月の狩人レリルは出てこなかった。これはソリンディスだけの記憶だ。レリルは自分が立ち会ってない場面のことは知らないはずなのに、なんで彼女の記憶が月の狩人のかけらの中に。儀式の時間はそろそろ終わる。ここまでみたいだね。先ほどのがそなたの力か。私たちを連れて月の狩人の破片に入り、彼の記憶を見たようだが。これ以上聞くなら金取るよ。姉さん、あたい、姉さんへの尊敬で胸がいっぱいだよ。こんなすごいことができるなんて知らなかった。 Maybe I have to be Mizuki's next to me. 足りないな。あの後まだまだいろいろありそうだったのに。I should just let this run and then just watch my この VOD. 儀式には制限時間があるんだ。今回の調査はここまでだよ。幸いそれなりに収穫はあった。私たちの方は順調だったが、皆はどうなっておるだろうか。特に旅人たちの任務は容易ではない。無事であることを願おう。心配なら見に行ったらどうだい？姉さんはいつも記録や整理に時間をかけるんだ。しかね、あたいが残って姉さんを手伝うから、あんたは合流してきな。もう2日もずーっと Oh my god, it's still going. うろちょろしてるぜ。Why is there no checkpoint here? 気づかれてはないみたいだけど、あいつらがパトロールしてるせいでオイラたちの帰り道がずーっと塞がれてるぞ。On part 1? Yeah, this. Well, I guess Act 3. I don't know if there's part 1. There's a lot more. Oh, fuck me. Where's Yehoda when you need it? When you need her? オイラたちを見つけたらすぐ月の狩人に報告しに行くだろうし、そしたらあの怖いやつとご対面だぜ。おう、
Find a way to return to the secret base. Alright, should we just pause here for now? Maybe I should make some progress off stream too. What? Be careful. I did nothing. What the fuck happened? Oh my god. Really? Yeah, maybe we should finish this part first. Ooh, we don't have to repeat this fucking dialogue again. Wait, how did I even fail the other time? Oh, they were just coming for me. I'd where? And why? What? The fuck? Okay. I literally, all I can do is just walk. Wait, I can climb too. Where the fuck am I supposed to go? Oh, I found it. This place killed you? Is it that bad? Damn. Remember, Yoshika said it was good, supposedly. Well, they enjoyed it. Do I media share it? Yeah, it sounds good. Thanks for reminding me. Do staging or theater instead? True. I don't know if I want to suffer through theater just right now. Oh no. Burn them all! I wonder what element. What's her face? Yeah, I forgot her name already. The blind bitch. Wonder what element the blind bitch is gonna be. Gonna be more cryo. Arduino. Wait. She looks like she has a new outfit. I'll call him Bino, right? 昔の君ならこんな虫けらに道を塞がれることなどなかっただろう。女皇陛下のためにあることをしたせいで力をほとんど失った。 Oh right, Hydro. Fuck. I knew that already. そうだ。 Yes, because you're supposed to be the 5-star. I know. 久しいな、コロンビーナ。それからハウス・オブ・ハースの大切なお客人。久しぶり、アルレッキーノ。 Man, this shit just never ends. There's no point where you can just pause. You should give a warning. It's like by starting the Archon quest, starting this part of the Archon quest, you're gonna be trapped for the next like 6 hours or something. あいつここまでやるなんて。何か手伝いましょうか。邪魔しないで。忙しいのがわからないの？ん？その声はあなたたち。サンドローニさん、こんにちは。 What the fuck are they doing here? Oh, I guess they're Arduino's children. あいつもなかなか気が利くじゃない。 Is Zenny gonna become useful again? クレミネだっけ？こっちに来て修理を手伝って。 Please give Lenny a buff. My C6 Lenny's not gonna be useless. 触らせないように妹をちゃんと見張ってなさい。猫女が触った機械は useless pussy. 故障するんだから。二人で掃除でもしててよ。
本。リネット、下の階を片付けよう。フルミネ、ここは任せたよ。任せて。待って。棚の中にまだお茶があるはずだから。好きなものを入れなさい。Wait, we're back in the base now? Oh. Fucking okay, this is a good time to pause. This is actual pause point. 神というのは天上の存在だが、たまには地上。You know, we got the dailies done. Oh my god, this fucking Arkham quest. I guess we'll continue this tomorrow. Maybe off stream. This is definitely a good point to pause. Let's see. I have 17 resin. Nothing to use up yet. Thanks to Sandro and the marionette, Arduino has hurried to not cry. Alas, the secrets of the Crimson Moon are beginning to come to light. Okay. I got like 2 days to get this shit done. Oh, meter shares? Oh, right. Yes. Do I turn off the music for Genshin? We'll turn the music off for Genshin. Oh, I do have to check my teapot. Alright, leave it there. 2 meter shares and then we're done. Oh my god. Arkham Quest is gonna be a pain in the ass. This. Alright. Well, meter shares for mint. So stupid. Remember when people thought Pyro and Cry were entirely dead during Sumeru? Was that a thing? Wait, why would Pyro be dead during Sumeru? I guess because of the Dendro reactions. Well, I guess Dendro has power crept everything else again. If you need me to do Theater City and just let me know. Alright, sounds good, Blood. I would definitely let you know. Maybe I'll also have you just go through my Arkham quest. Actually, I could just do that by myself, technically. Agent driving jab is crazy. That was in the core of the joke, though.
The best part of Thanksgiving. I wonder if there's actually any woman who would say this. Although the vaccine skeptics are more female, I think. At least from what I've seen. Candace Owens? Who the fuck is Candace Owens? But this is the core part of Thanksgiving. The MAGA celebrity? Oh, actually, yeah, I think that strikes a bell now. Crazy skip, man. Anyways, put the music on. Oh, this fucking Arco Quest. Holy shit. Okay. Well, to get it done, but I don't know if I have time to during the weekend to get it done on stream. So we'll see. Alright, anyways. Thanks for hanging out, everybody. In this short stream where we probably did like 5% of the Arc Quest. Great. 20 more hours? Oh, fuck me. Hopefully not. I hear it's 8 hours. And hopefully that is actually the max. Alright. Have a great rest of the day or night, everybody. Remember to hydrate, stay, and lubricate. I will catch you guys I don't know, sometime over the weekend, maybe. We'll see. Yeah, probably not tomorrow night because I have to go to like a Thanksgiving thing. Although I guess maybe after coming back from the Thanksgiving thing, maybe one time. Who knows? Who knows what the future holds? All right. Good night. Good morning, chat. See you next time.